Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techizizisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techizizisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techizizisana, techiyambusana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techitsitsana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Okay, all right. Yeah, that was it. Hello, good people. Mrisai say, salibona ni makebezula makeli njani ba wetu. Wherever you are, muruguzu gona say, mukoma gwangu, how are you? Sibo, how are you? Andy Babs, Mrisai. Good. Zviri zvese dewa Murisai anti Babs, mukoma gwangu makadiko. Ine ndiri correct Murisai oye. Zviri zvese matiwa zedu uko Murisai mativi mana ese nyika kwamuri. Right. Tsitsiri rinona gomo, how are you doing? Yashashameni mangwende ndepi. March story, how are you doing? Julie Jules, how are you? Ndepi ruwarashe chira kau. Zviri sei roka zanza muchabaiwa. Muri kuzvigona say good people. Right. In 1 hour 30 minutes, we have got good news. Maivaskana Murisai, tell Mamale Sweet, how are you doing? Muskana anenya kata muswe unasigan imande muswe Friday. She's gonna be coming back and say what she wants to say regarding the outcome. Yes, akazoitika ibaba weekend ibaba Saturday Sunday ibaba in between now. So brace yourselves. She's gonna call
and give us feedback nekuti azofunga kuita sei regarding nyaya yemukomana wako yataiti yainzi two-sided. So she's gonna come. Once she comes, she's gonna call. Then she's gonna share what she's going to share. Then it's life. So the good thing, we talk, people listen, we help, as always. So muri right enyero eva kamuri ikoko kuno kwesosi kuno kuti bosibongile khona, how are you doing? Claudia Gabriel Shaibu, how are you doing? Right, like I always say, go to Panapa the School of Thoughts, where we share personal experiences, life experiences, whatever you have come across. If you want it to be shared, you can share the story that we're going to do today. Somebody shared it. I know, can use this story as a case study. When people get married, what they need to adhere to, and their responsibilities and everything. So that's what we are going to talk about. So on that note, I just want to say, Kuti, what I want to say is, like, it's summertime. Those are in the UK. If you want my service as a DJ, we can provide you with DJ, MCs, catering, whatever you want. Just get in touch. Do not try to say we've got some few slots which are there, which needs to be filled in. So, chera magadi You project DJ. Aiwa, ndokwanisa kukwira ndege kwese pamuruda, mari yako chete munhu. Ndanangodza muchingoti UK tine masports saka ndikati kana makuita zvemasports kuUK chete kuno tiri kuZimbabwe. No. Mari yako ini hanomborambi. Mari yako ndio inozongosunga. Chera makadi. All right. Chera vanopinda vakanyarara kawazongoti ngwa. Chera vari pamute. Okay, regai tosiya vakadaro. Anna Mashu story, hi to all the panelists and comment section. I think everyone is doing good. Right, regai tingochimhanyaka. Then tozomirira musikana weutudzani nyaya yakamira sei. Right, the story that I'm going to read today, it's not from one of our people, but it's somebody who shared it. Why can you do this one as a story? Right, story of my life. I got married at 20, some 20 years ago. Ndakachata muchato unotyisa. By then, wakatonetsawo. I'm 40 now. We're both virgins and we're high school sweethearts. He is 44 now. We had twins soon after muchato. Then another pair of twins devoted all time to kids, forgetting my husband. A month would pass mumba musina sex because I was constantly tired, complaining about everything. Kugeza ndakaita kushoma. I never wanted hama, especially dzake. I thought they were primitive. Vamwene ndaisavafarira until she saw it, then stopped coming. But my mother ndova ndaipa zvese zvavaida. My husband tried to talk to me. I never listened. He told me kuti enda kuchikoro. I refused because I thought kuzvara ndo kugona. I never had munhu wandaifarira kufamily kwavo. My husband is a bank teller. So years passed by. Ndisingaende kumusha kwavo oro kurufu. One day vamwene vakarwara and she had to come kumba. I cried. I refused. Apa my son is the only child. Okay, my husband is the only child. Ndaiti vaende kupi kunorapwa weduwe. My husband akaita naro akavatora. She had cancer bleeding. The maid aita zvese ini ndichisema. Unfortunately, she passed on 2019. Husband akabva angochinja. He came and told me kuti apiwa transfer to Bulawayo. Isu tiri muHarare. He left akati achadzoka. Ange akungotumira mari. Then I discovered kuti akaenda nemusikana wangu webasa. Uya akachengeta mama akatonorora. Yesterday I was served in my papers a divorce. Andina kwekunoreva. I saw my pictures. Anatete nemurora sekuroi. Anatete nemurora via Munyowani pa Facebook. She also gave birth to twins. Hama dzese dzaive kuwelcome party yevana. I'm so alone, so devastated. My mother is saying, ndakambokudza but kuti bata hama zvakanaka. Asi hapana musi wakambonditsiura handishande.
ndaisirwa imba murume aenda. My first daughter saw me crying. She came to me and said, Mama, dad needs to be happy. You treated him like nobody nehama dzavo. So nyararai henyu. My fellow friends, kana wada munhu ida zvese neukudzepo. So that's our story for tonight. We've got a young lady who got married at 20. They were all virgins, her and their boyfriend, and they were blessed to have a set of twins. And again, that was soon after their wedding. And again, they had another set of twins. But the challenge with this lady had was she was like somebody who couldn't tolerate or accept the relatives from the husband, but from her own side, she was okay with that. To a point whereby all these relatives were stopping to come to their place, and the husband even warned, they would not look, I marry you, so you need to love my family as well. But she insisted, like, no, you know what, it's me, I can't do that. But she'll do everything for her mother and people from her own side, to a point whereby the husband just, go with the flow. Then, the mother-in-law got sick, to a point whereby the daughter-in-law said, no, I don't want to see your mother here. But the husband said, no, this is my mom. Come what may, my mom gonna come and stay with me. The mom came, she was suffering from cancer, and the daughter-in-law, the lady in question now, couldn't support the mother-in-law. So the housemaid was the one who took care of the mother-in-law from palliative care until when she passed on. Then when the mother-in-law passed on, the husband said to his wife, oh, babes, I've been transferred from Harare. I'm going to work in Bulawayo. But as soon as I settle, I'll ask you guys to rejoin me. So he went with work and was supporting the children and the wife through sending money. Then, to this woman's surprise, she was summoned for divorce. She received the divorce papers, and she happened to bump or come across on social media that the husband, that day, they were celebrating the birth of a set of twins, and the woman the husband married was the housemaid who took care of his mother. So the lady was crying, and her own mother told her, I told you, my daughter, that you have to love people, but you didn't listen. And the daughter even said to the mother, Mom, why are you crying? Dad needs happiness. You treated dad like nobody. So let my dad be my dad. Let him enjoy. So it is what it is. So it's a case study whereby people need to understand that when you get married or when you marry, at times it's nice to treat everyone with respect and to treat everyone the way you expect them to be treated. Right, Ndawana and friends, how are you? And Babs Nambugonai. Ndawana, how are you? Hello, Jewa Muribo. Oh, Zulude. Ndiri right zvangu. Hello, my panelists. Murise Vagwango, Sisibo, Auntie Bob, Natuvera. Bolatu kada uri bowo sako. Aiwa, ndiri right zvangu. Bo ndawana. Oh, thank you, Auntie. Right, so that's our story for tonight. Kuti mwanasikana akati anzi paakaroorwa akabatikana kugeza anga asikachagezi, murume anga asikachapui gwangwa kuti I'm going to focus with the children. The husband even tried to say, no, my wife, go to school. Said, no, I'm a housewife. I want to look after the children. I'm tired. I'll give you sex when I feel like. There was a lot of things which were going on with this young lady until things go off hand. So, iyo mgoma gwangu. Okay, Right. Sorry. Iya, tiri kuitaura zvedu as a case study yedu. Haisi kuti kune munhu atinoda kuti mutibetsere. It's a case study. Okay, I wanted to make sure that everybody gets it. Satatanga kupindura zvatingazivi. Makadiko hama. Ini ndoda kukuudzai zvendinoita ini. Inini ukaona hazvinei kuti mai vangu muroyi ihure vane zvidhoma 75 zvavanochengeta mugate. Ukaona wauya mawira akaita uyu mukadzi uyu,
waisa pani inopisa pamusoro pegwangu yako uchibikira mabhanzi ipapo. And I won't tolerate that kind of nonsense. No matter how beautiful you are, how rich you are. Because inini personally, I will never do that to your mom. Chero vakanzi vanopinda mbawa. I mistake yandakaona inoitwa namasisters nechitsama. Ini zvangu munoti bwai usa generalize, but I've seen this a lot. Ndine imwe close relative hama dzoko ana mai guru mukadzi wana bamukuru. Handichatauri zvangu the particular area yakaitika incident, but mai vomurume vakauya. Zvazongoti vasvika vachipfuura vachivata ndokutura tundu yavo. Murume akati tovapeiko mai ava. Zvikanzi hapana hatina mari. Zvikanzi wadii kubata huku iyo tichingovaurayira huku. Amune huku yanga vanga vane chikwere kubackyard kwavo mutaundi ndimo. Zvikanzi huku yangu iri pamazai. Murume ndokunyarara. Mai vaya vakarongedza ndokuinda vakabikirwa lacto yavo ndokudya ndokufuma vachioneka vachiinda kumusha kwavo. Hapano pakamboita pakambopfuura zuva kuti taso vaifemegwa mai vomukadzi pacha. Murume ari basa. Huku yanga yanzi iri pamazai iri kukandira. Ndokubva yabafa ndokuurawa. Murume ndokuuya. Komai tovasevedza neiko. Ndatozongobata huku iya iri pamazai. Vairya vakagara pasi, plate yakapfugwa. Zvidzwa zvehuku zvikawira kumeso kwaambuya nesupu. Nomurume kuna majumba musanduku avarume. I could have done that myself. Kana marorwa wako mune marorwa azanzi. Try to behave kwete kushatisa mazita edu kundi kana nokwakabviwa kwacho namukati kuna vanhu iniri hazvanzi yangu yadai I'll beat you up fair. Ina handimbovanziri munhu. This is disgusting. Zvinhu zvakafanana nezvizvi. Because unoshoresa dzinza rese nokuda kwounhu hwako iwe bwakafonyoka. Uyo ainda nomukadzi kwaye housemaid. I was going to do the same. Kana ndandirini. Some people get so comfortable and so overfed and forget kuti pasi rineri ticharisiya. Ndo zvinoita dzimwe hazvanzi zedu. Kana ndakupa makiya pamba, especially kana usingasenzi, ndiri kuuya ndichikupa mari, ndiri kukuchengeta, uri kuonekera, wogutisa, uku kugutisa uku akundo unonzi kugutisa kwaakaita. Ende ndo kind dzavakadzi vanoda vachiti kana ukawirana stereki namai yake zvinonzi mukati mai vava havagwangurisi mwana wavewo. Tinomanzwa mashoko iwawo achibuda mumuromo medzimwe hazvanzi. Mai vomurume vakauya, mwana akangokosora, ainda mwana achingokosora mai vako vauya. Vake vakauya mwana akakosora ukataura mashoko iwo. Kufundumwara muromo segwiti rakafunda nyemba. That is so wrong. Musha mukadzi. Ende mukadzi kazhinji unovaka kana kuputsa imba yake iye ega. Nokuda kwokungogara munhu dzimwe nhambo uri mumamudzu. Asi usiri kufanira kugara uri. Ukarambwa kwawarambwa ikoko unouya uda kutonga futi vakadzi vehazvanzi. Pamba ipapo arambwa apo auya negurususu. Return soldier yei. Ndimakataura erere wedhiri kuti ma-return soldier. Anobva mukana wamenyu vakadzi. Ya. Unza handingasiyi vana vangu pano. Wainda kuya kuna vatete. Ma-return soldier vana vanga vaende kumba kwababa vavo. Iwe. Wauya nevana vemunhu panapa. Wawanika uyu mu-return soldier ana vana vake. Wakuda kuti uyu dai aindisa vana vake kwababa vake. No. Zvimwe zvinuka. Ndataura kuti mishandi munei vaka kana kuiputsa madzimai. Kozi varume vashoma vanozomira somurume
kuramba zvinhu zvinotaurwa namadzimai, especially akange omwiswa mukaka paya. Manheru vanoziva pane weakness yavarume. Varume we become fools sometime zvokutadza kuziva mutsauko woruboshwe norudyi kana tichinge tapuwa gwangu namadzimai. But uyu wakati zvegwangu izvi bodo gwangu ndinogona kuona imwe. Sokuwana kwaakangoita iyo yaazoposta paFacebook. Varume vashoma vakasimba vanokwanisa kumira somurume uyu. Nyamwe incident futi kakwakwa paya uzisco still. Mukadzi anga asingadi kuona hama dzomurume. Vana kwakwadiko kumasvingo ikoko kuya kudhuze nokwana uyu. Unonzi ani mufana uyu. Ndigwere unonzi mufana ari kuAmerica. De wando kunga amuchanzwika. Mukoma George Kwangware, Dr. Love. Kudhuze nokwana George Kwangware. Hama musafunga kuti hatizvizivi tikasvika pamba petisingadiwi. Namai guru seni saba munini. Ndo chinhu chendosipota within seconds. Ndichisvika pamba pamai guru kana kuti pamai nini. Kuti pana apa I'm not welcomed. Seni zvangu handizogari. Ndio pandakangonakira. Hamuzondioniwo unless kapatogwariwa kana kuti pazofiwa. Murume wakafa vaipinda chechi dzavo idzo dzomweya dzidzi. Hapano wafa. Wafona kumusha. Vakati tazviwa. Saka muchauya unorini zvika isu wedu unoigwa kuno. Vaipinda positora vakati vanoda kuviga uno. Kaya chingoita ikoko namapositora ako mozotiudza kuti program yakafamba sei. Mapositora aya anoviga but anotungamidza hama mberi. Yakatsvakwa mari chopu munhu akazoenda kwanyajebe. Naiwo mabasa aya oundururani makaro noumbimbi ndoga kusada kuona hama dzomurume. Varoi vanowanikwa kwana ambuya, kwana amwene kana variko. Hakuna kungonzi mai womurume ndo vanoroya. Vako vanogona kuroya kana kuhura. Tinovaona vamwe vana ambuya vanohura mumabhawa. Zvokutoti unozobudamo zonkwasha. Uchagara mupamono ambuya vachitamba vachipichuka vachimurudza mahumunya. Hazviti unobudamo mumabhawa. Woenda kunoenda. Asi kana vongozoti iwewe mai womurume vauya. Mai mwana wangu kosora mai yako vauya. Ini ndikazozvitaura wanzi wapuma mai yangu royi. Hatitambi tichidero. Musada kutora advantage yokuti ndimi munomukoko wouchi. Saka ndinongobura pendinoda ndichiita zvendinoda because ndini ndino uchi hwacho. No, hazvifa. Nyaya haimbofambi ichidero. Tiri pano tese apa kuda kwomurume nomukadzi. Pakashayikwa chinhu wani ipapo hapana chinofamba. Motikari ikashaya petro haifambi kana kuti ikashayiwa dziya dzinofamba namagetsi haitofambi mota. Zvinhu izvozvo zvinoshanda panhu pamwe. Ndo mashandiro etofana kuita. Asi kana maakuda kuita awa maitiro orudzuku. Apa mune maakusvita mbanje. Api ndemuri kusvita dziri nyoro futi mbanje dzacho. Saka no. Masisters, dzimba dzinovakwa nemi, dzimba dzinoputswa nemi. Ndambotaura kuti munhu unouya pamba pane hazvanzi yako yakarambwa. Ko ndingairamba ndoirambira ani hazvanzi. Unonzwa mukadzi wako unoti vana vake vakawandisa panapa. Ngavaende kwababa wavo. Kana tikatenga 5 kg pano yefulawa kana kuti yeshuga haipedzi mwedzi. Zvakanaka. Wazorambana naye. Handina vana vangu vanochengetwa nomumwe mukadzi ndinoenda nawo. Wakanga mwakuti waifunga kuti iwe hauiti return soldier. Maitiro enyu dzimwe hazvanzi dzedu ndokuputsa kwete kuvaka. Kazhinji mukadzi unoputsa imba yake ega kana kuivaka ega. So naiwawo zvangu ndinogona kungoti apa murume apa zvaakaita, that is exactly what I was going to do. Kana ndandirini ndaitigwa.
ubenzi kwese kwakadero ende ine haizombosvika pamwe haitombozosvika kwese because munhu unongonzi ga uzwa shamari kana panapa zvakunetsa famba kana iri imba ndinosiya imba ndinoenda ndione una vana ndinosiya imba ndikandoroja ndokusiyira imba yachona wochigara uri wega because izvunizvi uku ndokupenga uku ndokunonzi kukanya bhinzi. Ndambotaura kuti uri kuisa poto pani ina mafuta uchida kubikira mabhanzi wakaigadzika pagwangu pako. It doesn't work. Unotsva. Thank you. No, before you go, I just want to ask you a quick question because this is just a case study. With your experience and your views regarding varume, right? Is it not a weakness? Yati nayo Yesu kuti unotinoti mukadzi wangu haadi hama dzangu ari kueliminate hama dzangu even pakupakura chikafu chaipo unosona kuti no hama dzangu ka dzinorwa nemugoti kane spoon. Why is it most men we don't voice, we don't say anything about it, we go with the flow? Ndakambozibvunza sometime panapa ndikati tikada kutarisa, if we want to be fair, couples vakarorana vari wherever they are, okay, ndari kuti vari kudiaspora, vakaita vana, mukatarisa vanowanzokwira ndege stereki frequently vachinzi vari kuchengeta vana ndimai vemukadzi. Mai vemurume ndege hafu vakaikwira vanogara ikoko, but mai vemurume is there, but mai vemukadzi ndiri kuya kwamuri mwoyo kwangu. Mai vemukadzi vanouya 20-40 times until vana vakure. Secondly, pamuchato chaipo inisa DJ ndoridza, unoona mai vemukadzi vanochinja hembe ka 6-7. Mai vemurume dress 1 iroro ndiroro. I'm not saying vakadzi vese, but sadamukoma kwangu kuti yes, people they say you mustn't generalize, but at times we generalize because the bigger the number is, you know, it was we generalize. But I'm not saying everyone, but in most cases, these are my observations. Why is it that isusu vacho varume, why do we let these wives of ours get away with the murder? Where is our weakness? Dewa. Wapedza here? Ndapedza. Ndoda kukutaurira chinhu 1 problem ine majority yevarume. Tikaona kwete kuti akadliswa. Kana tikasvika pagwangu, vamwe vedu don't think, the majority of us, I can say 70%, if not more, we don't think. Kita sokunonzi waona chimwe chunhu wakwira kana kuti chunhu chakabva namaforeigners. Gwangu takagara tinayo. Chunhu chinonzi gwangu nedoro ndio zvinhu zvakanyanya kutikanganisa. Dewa wakamboona iwewo kuti ndikataura kuti but iwewe dewa utengi doro mani. Even tirumbawa tichimwa zviya, it's normal, but ukati kumunhu auya kuzorya sadza kumba kwako akati munotombotengawo upfu kumba kwenyu, munhu iye auzomoni pamba pako. But kana riri doro ndikakuti hautengi doro, zvinoita fanika zviri normal. Ndo zvetinoita isusu varume. Varume vashoma vanomirizika akaona maparents ake kana hama dzake dzichibva rafsa nemukadzi anomurudza musoro. Mukadzi no zvakafanana inini Dewa zvazondiri kugara nemufana wangu kana nehazvanzi yangu, womirira kundonditaurira ndamubedroom kuti vatete kana kuti bavamunini vanodai. Inini I don't listen. Bedroom imba yegwangu, hamusi muparamendi muCapitol Hill kana kuti inonzi chii yokuregera yokuLondon. Parliament yokuLondon. What do you call it? A House of Commons. House of Commons.
That's not house of imba yegwangu nokuzorora. Inini, I don't listen to nonsense. Wasiya bamnini tatakagara nawo tiri mudining. Waide wataura kuti bamnini ndaita problem na bamnini ABCD. Ukazonditaurira umo ndakuda gwangu takutokonana. Kana takuita zvegwangu toita zvegwangu. But vamwe varume, a chunk of men, ndataura kuti 70%, this number can be even higher. Because vakadzi unokutaurira achikumwisa zamo kudai. Waona zviya kuti zvinopfungwa dzako dziya mbariro dzouruzvi hwako dzatekenyedzo dzazunguziwa negwangu. That's when she say things. Iwewe unongoita seria sehuku anayavhungwa negondo, hauchanzwisisi. Madecision unotora ipapapa are ridiculous. Waudzwa nomukadzi patime iyeyo. So that's the data tichigona kukwanisa kuregera kugadzirisa weakness iyeyo, but it appears so many of us cannot do it. Yeah. Pane dzimwe nonsense dzosingafanirwi kuteerera kana mudzimai achitaura. But unfortunately, varume vashoma vanokwanisa kudero. It's our fault as well. Fanika izvozvo kunzi unonzi vana vasisi vako panapa handisi kuvada. Iwe ndikarambana newe unoda kuinda navana vangu. No. Hatidaro. Weakness iyeyo vakadzi vanotora advantage yaizvozvo vazhinji, and they know it. Handifungi kuti pana angada kuramba nyaya ndiri kutaura panapa kuti they use the weakest link of a man. If they want to do any evil deeds, but that's not it. If you want, kana uri mukadzi ari constructive, do what is right and avoid something that is bad. Especially pana mai vomunhu vakatambura naye vachiita sei vachitsengera murume yeuti and nhasi vagwangu vakachena zvakabva mumuchembere uyo ari kumashure uyu womuri kuona uyu. Zvino kana wada kuzondikanganisira muchembere iyeye, haiwa handifungi tofa takawirirana. No ways. Especially zvendinonzwa vamwe achitauri kunzi unenge unogwangurana namai vacho namwari ukaona wataura mashoko iwawo, utongoziva kuti chachaya musi iyoyo unopeka. Kutaurira mwana wani kuti unoita sei nani, aiwa kana unoenda maskati machena. Ndapedza. Thank you so much. Yes, Katia. Hi guys, how are you? Seku Thomas. How are you, Katia? Lisa, how are you? I'm fine. You? I'm with the big boss here. I'm translating to the boss. How are you, sir? And he's enjoying. Yes, if a woman doesn't listen properly, careful. When a woman does it, she must pack. This guy is right. She must pack and go. He's enjoying it. And I'm stupidly translating. I should not translate, but I'm translating to the guy. Says, yeah, if a man has a hard on in the bedroom, and then the woman starts saying, your sister and your brother was doing this to me, it automatically goes down. So I'm translating anyway. Thank you so much for translating. We will try as much as we can to say it in English to a point that the big boss will understand. But unfortunately, you know, he has to learn Shona at one point. I think speak Shona because some of the things I don't want to translate. So speak Shona. Okay, cool. Right, Lisa, how are you? Hello, how are you, everyone? Good. Right. So we are going with the queue. Right, for those who are just joining us, our tonight's story is called Story of My Life. Let me just recap it. Somebody asked me to recap it quickly. And again, on the good notes, you know, the topic that we touched on, was it on Monday, regarding the two-sided guy who engaged to this lady who is 40 years, never been married, HIV, and the guy went and I said to the lady, I'm gonna do my last
bucket list tick of sleeping with another man. That I went and came back, said no, whatever. So the lady's got good news. She's gonna call and tell us what has transpired from the day we did the show, the show on Friday to Sunday or today. So she's gonna call and give us the outcome and the way she is now and how she has resolved the issue. So embrace yourself. You're gonna laugh. You're gonna like it. And she's going to tell you exactly what happened. So for those who are just joining us, let me just read this quickly, then I'll give it to Sibo, then we go the way we always do it. The story of my life, this is a case study somebody sent us to us as Ddc Skool of Thoughts. As you know that we talk of real life matters. So the person said, oh, use this so that it might help those who are married, those who are in relationships, those who think of getting married. They need to know what to do. Right, the story of my life. I got married at some 20 years ago. Ndikachata muchato unotyisa. By then, wakatonetsawo. I'm now 40. When I got married, we were both virgins and we were high school sweethearts. He is now 44. And we were twins soon after muchato. Then another pair of twins and devoted all my time to kids, forgetting my husband. A month would pass musina sex because I was constantly tired, complaining about everything. Complaining about everything. Kugeza ndakaita kushoma. I never wanted hama dzake, especially hama dzake. I thought they were primitive. Vamweni ndaisa wafara until she saw it, then she stopped coming. But my mom, ndo vandaipa zvese zvavaida. My husband tried to talk to me. I never listened. He told me kuti enda kuchikoro. I refused because I thought kuzvara ndo kugona. I never had munhu wandaifarira kufamily yemurume wangu. My husband is a bank teller. So years passed by, ndisingade kumusha kwawo or kurufu. One day vamweni vakarwara and she had to come kumba. I cried and refused. Apa murume wangu is the only child mbamavo. Mene kuti afunga kuti vanoenda vanorapwa ipi ende vanoenda kopi. My husband akaita naro akavatora. She had cancer and the maid aita zvese ndichisema. Unfortunately, she passed away in 2019. Husband akabva angochinja. He came and told me kuti apiwa transfer to Buluwayo isu tiri muHarare. He left akati achadzoka. Ange angotumira mari. Then I discovered kuti akaenda nemusikana wangu webasa uya akachengeta mama. Akatonorora. Yesterday I was saved with nemapapers edivorce. Handina kunoreva. I saw my pictures anatete nemurora wao munyowani pa Facebook. She also gave birth to a set of twins. Hama dzangu dzaive hama dzose dzaive kuwelcome party yevana. I'm so alone, so devastated. My mother is saying ndakambokudza kuti bata hama zvakanaka asi wakaramba kunditeerera. Ndakasirwa imba nemurume wangu akaenda. My first daughter saw me crying. She came to me and said, Mama, Dad needs to be happy. You treated him like a nobody nehama dzavo. So nyara henyu. My fellow friends, kana wada munhu ida zvese nehuku dzepo. So that's our story for tonight. It's a story that somebody said since they were Ddc Skool of Thoughts. You do my real life matters. That's a story of my life. Please share it with people, and I want people to learn and understand. Like what mukoma wangu was saying, with ukangoona watuka mai vangu kana ukaona rusida mai vako, then we parted ways. So that's our story for tonight for those who are just joining us. Right, Sibo, how are you? Ndofara makadii. Ndibonde. Ndiana kuda link. Ndini ndakunda pane ku advise. Enda group rema panelist. Pata wakandi babs. Mira ndikutumire. Nditumire anti babs ngavataure. Ndotaura after. Ani babs andaura zvenyu yarobuda mbochinja phone. Ndotaura after. Okay, hello. Turikunzwika here Dewa? Yeah, murukunzika. We can hear you. Oh, okay. Thank you so much. Good evening or good morning or good afternoon, panelists and our viewers, depending on wherever you are. Since this is a case study
I will treat it as such, dear. First of all, I think marriage yevanhu ava inini kana ndichiona inenge yakatotanga zvisirizvo. Why am I saying this? Pamunenge muchidheta chii chamunenge muchitaura? In now always refer to this question, Dewa. Kuti pamunodheta paya paya mune muchitaura nyaya dzei musati maroorana? Are these not the issues that we are supposed to be discussing? How you love your parents, or how you zvinongooneka zvega, Dewa, kuti even how you want me to mumwe munhu anobva atokuudza kuti inini kwangu dai hama dzangu tinoburana, munenge muchitaura kunge muri kudii, muri kujoka. Handiti inini ndiri kuona ungati uyu this writer anyora uyu paakaroorwa, I think maturity yanga isati yapo, because ari kuti kana achitaura nezvekuti aisema wati nekutarisira hama dzemurume wake pasi, I think murume wacho naye akaenda akandotorawo akatarisa face akasatarisa kuti musikana wake munhu akaita sei, because zvese izvozvo zvinokaunda. Because kana aiti ndaitarisira hama dzake pasi, which means obviously kana wapinda iwewe pawaidheta aiita sei, because relationship yehama, Dewa, haitangi mamarriage, inotanga musati. You'll be introduced to the family before you even get married. How was she relating to the family before she got married? How was she behaving before she got married? Did she start this when she got married? That process, kana kuti that time yavaidanana, what was happening? Ndobva ipapo ndosiya. And I think nyaya yerudo, kana nichiti rudo, I mean the love of whether it's a family or my parents or my friends, it's something that is in you. It's a character, it's within, and it's a trait within a character. So you even if you wish me to change, kana ndagara ndiri munhu akadaro, it's very difficult. It's good kuti she's now realizing kuti zvaaita zviri wrong, and I don't think kuti ari kuregreta kuti she's lost the husband, but I don't think kuti she can change from because which means love yachona hatorina totally. Why am I saying this? Inini when I got married, you know, I loved my ex family, ngatoti more than my family. I related well with them. Wese dewa kunana tete, kunana mbuya, kunana nivi kumkusha kwana mai wachona. Ndairelate nao very well, wana tete wayo, wana hanzvadzi dzana baba tete, hanzvadzi dzake, the whole clan. And vaindifarira and vaindida. Up to today, they still love me. I communicate with them. But handitauri ne-ex yangu. But even ndinotaura nawo, ndikaisa ma-status, they comment. Ivo vakaisa ma-status, I comment. Ndikaona vaisa ma-status erufu, ndinobata maoko. Kana ari ma-birthday, ndinoita happy birthday. Wamwe wacho ndinototumira even mari. Titumire muzukuru mari yekeke, ndinotoitumira mari yekeke, but ndakabva kurini. So I think it's something that is within, it's a person. Kana wagara in a love, it's not even too hard for you to do it. It's just automatic. But look at this now, the other way around. My ex, you know, it was the opposite. Inini ndaifirwa Dewa, ndaienda, in fact ndotanga nekuti iye kwao kwaifiwa. Hakuna rufu rwandisina kuenda. Kwana mbuya wacho, kwanani, kwana zitete, kwana chizukuru bvi kupi. I would go everywhere ndichinoita basa semuroora. Ndasina basa ende ndaishanda ndichisekerera even if zvakaoma sei. Come to my side. Inini I can count my days, my times when my ex went to my home. Akasvikika 10 in 27 years.
ndaisimuka ndichienda ndega, kana kwafiwa ndaenda ndega ini. The reason being kuti hakuna mari musha kwenyu kure. But when he married me, he knew kuti ndinobva kure. Until inini ndazoona kuti no man, this is not right. I want to show this person my other side. Kuti I'm not a fool. So kwakafiwa nemunhu ari padhuze ndikaramba kuenda kumusha kwavo, akaenda ega, and he felt the blow because everyone was asking him kuti ndiri kupi, because wangu ajaira, and akarwadziwa. Pandakamudza kuti handisi kuenda, akarwadziwa. Mari andimota iripo here, is it because of money? No, it's not because of money, it's because of you, because iwewe you want me to go to your funerals, kwedu hauendi, as if ini handina kuzvarwa. I would not even give a damn. I would do my groceries, I would do nemari yangu, kwete yake, because yake from the onset akangaramba kuti it is jointly. So I would do everything. I would do my clubs, michato yekumbaka wao. I would do my clubs kana ndiri 10 yangu yekutambirwa, mari yese yaindoenda kunopemberera michato. Tinotenga ma-items, whether is a stove for tete, it's a washing machine, tichibvisa nevamwe varora inini mbuni. And zvamusingandirwadzi because ndaita nerudo. So this thing yerudo is not about women only. Even men variko vane utsinye vanobvisa vakadzi kuhama dzavo, anokubvisa dhewa kuhama dzako iwe osara usina kana munhu one waunoti ushu. And ipapo paanenge achikubvisa, you won't even see it kuti ari kukubvisa mbijana. Kana akubvisa ochitanga manje kukuillustrate, hausisina wavhairira hama dzako dzese, hausisina kana kwekuenda. So this issue haina gender, issue yemoyo wakaipa haina gender. Even nevarume variko vane utsinye vakaita. Unfortunately mukadzi haagoni kuramba because most of the women vanenge vasina kwekuenda, anongoshingirira aripo ipapo. Vatoripo varume vasingatodi kuti nini ndirapise mai vangu, anondiudza kuti varume vanoramba zviri diplomatic dewa. Anongokudza kuti havana mari. Mai wako undochengeta nevamwe vanhu, iwe uripo just because iwe hauna chinhu. Uripuro hauna chinhu. Wotadza kurapisa mai wako because haushandi. Ndimwe red flag yaunenge uchitopiwa kuti because you are not working, I cannot pay for bills. Mai wako kuhamswadzi dzako dziripi, but iwe you want to do your part as a daughter. So issue yelove it's not something that chinongomuka chiripo just because ndaroorwa ndakuchifanira kutoti ndakuda uyu ndakuda. Chinhu chinotofanira kunge chiri mumwoyo mangu. Otherwise vazhinji vachona vanenge vachitofeka that love. Vamwe vachona anenge achitozviita aisa love yefeke kuti ndikasadai tinorambwa. Inenge isiri genuine love. So it becomes very problematic kuti in as much as this I ill-treat hama dzemurume. Ndochienda kuissue yevana. She had twins. Because she felt kuti akakanganisa papo kuchengeta hama nei. She's now even blaming herself pane zvimwe zvinhu zviri natural. Like wazvara, if wese ma-twins, isitakazviita dewa. Ndazvara mwana wangu one. Ndiri kuchengeta mwana wayo, ndiri kufaitira kuti ndichengete mwana wayo akure zvakanaka. Ndiri kuchengeta ndega, ndiri kuita sei zvese, ndofanira kumufidha, ndofanira kumugeza, ndega ndiri one out, ndofanira kudai. At the same time ndiri kufanira kuentertaina baba wachona paunorara usiku unenge wakaneta. Zvimwe zvachona she's justified, especially paissue yekuchengeta mwana. Even kugeza she's justified. Takatombozviita, unoshaya time chero yekugeza dewa, ugeza manheru, dzimwe nguva unotogeza kana kuti nekuneta. Even chero ini now give an example kuti taiti kana tikaenda kumusha every holiday taenda kumusha dewa taigeza 12 midnight vamwe vese varara. Because pamusha pana ndakaroorwa nini paine vanhu vakawanda, maibika bhodho riya size 6 size 8 every day, maibura maplate 21 22 every day, makuseni masikati manheru.
maifanirwa kuona kuti vanhu vese vageza, mandochera mvura yekugeza, vanhu vese vogeza, mabika maita sei, muchipedza kubika tii muri kugadza muriwo, muchipedza kudya sadza remasikati makutogadza muriwo manheru, hamuna kana zororo. So I would understand some of the things zvaari kutaura because she's now a victim, she's now blaming herself for everything. But zvimwe zvachona tikati tizvitarise, every mother goes through that. Hapana chinhu chinogo chafanike kuchengeta mwana, because you don't know kuti what must I do, ndonegleta mwana here, ndoatenda baba, kana kuti ndonegleta baba, ndoatenda mwana, because you are one person who is supposed to do a lot of things. Imba yacho yakatarisa iwewe kuda kupinda, kuda kuita sei, kuda kudi, although uyu anga ine maid, or we don't know kuti maid yacho vakatanga vainayo kana kuti maybe maid yakauya because mai vanga warwara, but still kuchengeta mwana iko kuyamwisa kuita sei, everything. It's a job on its own, an unpaid job for that matter. You'll be surprised kuti you might think kuti aenda nemaid achandofara, kunondonyuka mamwe maproblems asinei hama dewa, zvokuti anogona kutoregreta kuti zveshuwa uyu mukadzi wangu akatadza zvangu, but ndofunga izvi, don't you think kuti zvanga zvichagadzirika? Zvinorwadza mai wakashaya. He acted emotionally. Saka isusu as women are we saying kuti kana murume akaita the same, akasada ubereki wangu, akadi, tinofanira kusiyawo toenda kunoroorwa nagarden boy? Zvazvinoreva here. Because this is a case study, we have to kuti tinyatso kuenda nayo, totarisa even both sides. Kuti does it mean kuti because this maid looked well after the mother, does it mean kuti this young man is going to live well because atora munhu akachengeta mai wake? Ko zvimwe zvinhu zvisinei nekuchengetwa kwamai washaya awa. So maid uyo akashota pane imwe area, achaenda kunotsvaga futi mwari bhedha usiya. Ndo zvazvinoreva here. Some of these things, when you get into marriage, yes, there are shortcomings, but sometimes react emotionally when you are not supposed to. Akambogara pasi here, hapana pandanzwa kuti akambogarawo pasi here nemukadzi wake, even pairwara mai vachona kuti ataure naye, kana kuti achimusora kuti baby, ona inini ndega kumba kwedu, iwewe can't you see kuti mai ava ndini kufanira kuvachengeta, just to reason, because some things that unofunga kuti common sense dziri obvious, kuno umwe munhu zviringe zvitombori obvious jidewa. Pane vamwe vanhu vanotofunga kuti iwewe you are not even supposed to look after your family because vanofanira kunge vakazviseta up, mai wako ndau vasina medical aid. Pane vamwe vanhu up to today who think like that, kuti why must you iwewe do that for your mom? Ndau vasina kushanda. You know, such reasoning is there. Vamwe vanhu havazvitombozvi understand izvozvo, vanofunga kunge varungu. That's why uchiona vanhu vakawanda vakaroora varungu munomu vakadhivorsa, because murungu ukatoda kutumira mai wako mari, murungu anokubvunza kuti why. Saka kune vamwe vanhu vakaadopta that chirungu icho chiya. Izvozvi even pano pagurupu patoripo, ende kana varipo ndofunga vachatotendeuka vanhu ivavo, kuti tine maresponsibilities akasiyana, whether uri murume kana kuti uri mukadzi. For example, inini kumba kwedu, I'm the breadwinner kumba kwedu kubva ndichiri kuZimbabwe. My only brother died in 1999. So what it meant ndezvekuti ndakaroorwa kudaro, I had to see to it kuti baba wangu namai wangu vane chekudya, vane chekupfeka. I had to do everything. Sometimes I would even talk to my ex to say, vana mai varoda chakati unza ina handina mari, iwe kana uinayo vatumire. But kwavo inini I would do everything. But handina kumbozvitarisa zvese izvozvo. But inini ndakatoona kuti ndikaregedza kuchengeta vabereki wangu, mangwana zvichazondinetsa, zvichazondishungurudza, kana wafa zvichazondishungurudza. Maybe now my parents are over 80, my father is turning 90 next year. Maybe dai ndasina kuvachengeta, maybe dai wakafa kare kare.
but they're still there. Maybe they're still there because of what I did to them. Because sometimes zvirwere sometimes zvinounzwa nenhamo nepoverty. Patina nomboregedza kuvachengeta. So it's everywhere. We might say kuti vakadzi, but nevarume zviriko. It's there. Iyo yenda kupa iyo kuti munhu anokubvisa pahama dzako inyaya ndinotoziva yakaitika kune bamukuru wefriend yangu. Mukoma wabamukuru wake anga ine mukadzi wokuti mukadzi anga asingabvumirwi chero kuenda kumba kwawo. Chero kukaita nhamo anga asingabvumirwi because the wife was not working. So bamukuru wacho ndivo anga ine zvese. He called the shots. So she would not be allowed even kukaita muchato. Hakuna kwaunoenda. Hama dzacho dzakadzimara dzisingasaendi kumba kwake. Zvinzi murume wako anodada. Akasara ari one kudai. Asara ari one. Murume started abusing her. She could not even go back kumba kwako kundotaura kuti ndikubatwa rough nemurume. Until the husband died, kana kuti ndimwari uyo akazviita here. Murume achakazofa. Sometimes mwari vanozviita vanokutorera munhu anenge because vanenge vakuona kuti mwana wayo anyanya kutambura hana asisina kana mubatsiri. I think I'm happy kuti she's written this and she's learned kana akazoroorwawo maybe achachinja. But kana kuri kunzi zvinhu zviri mumwoyo make handioni achichinja inini kuti angazoda munhu kana ari munhu yaanodada. Pane vamwe vanhu vanotsvinya dewa kuti haatorina kana basa kuti ndiani kana kuti chii haatoroti kana kuti kunze kunei. Kana zvichichinjika izvozvo kana akazvichinja maybe. But then to this man aane 3 sets of twins, which means ane vana 6. And haatombofanhi kuneglecta vana vake vese, anofanha kutongovachengeta zvakafanana. Will he be able to look after those children vese vari 6 vakadaro lese ari kuZimbabwe? Hatichazooni vamwe vana vachazoreizwa vachireizwa under macircumstances ari harsh. At the end of the day kobreedwa futi imwe character ichazotinetsa futi mangwana. So these are the issues kune vakateerera vasati varoora. Discuss issues akaita seayaya. When you are dating, you have to agree. Tichaita sei? Panapa maparents, one ine maparents angu hashandi. Inini ndini ndinochengeta maparents angu. So kana ndazokuroora, I will continue looking after them. Musikana oto inini ndinoda ndichichengeta vabereki vangu. So ndinoda ndinenge ndichida kukontinua ndichichengeta vabereki vangu. Saka tinoita sei kana kwafiwa? I think kana kwafiwa tofanha kuenda tese. Kana kwenyu kwafiwa toenda tese. Kana kwedu kwafiwa toenda tese. Kana kwedu kune muchato toenda tese. Kana kwenyu kune muchato toenda tese. These are the issues that we are supposed to discuss when you are dating. Kwete kumirira kuti vanhu mutange machata muzotanga kudiscoverna kuti uyu ndozvaakaita uyu ndezvaakaita. Munenge muchiitei pamune muchidhetera? Muchiita basa rokudya mapizza muchikangana kuti muchazoda future. Ndingambomirira panapa ndopa vamwe chance mukoma deal. Okay, thanks, and Babs, thank you so much for your input. Right, Sibo. Right, don't understand Morisa. Hold on. Hold on. Pana sound. Don't sound Morisa. Sister P Gunjan. Nyapila tewa. Hello everyone, Dinjan. Nasi Grantin, Siagabuli, Swam so Tola later. Bo. Right, Sibo, how are you? Who am I on the sister now? Which one? Lisa wata Morisa kudhara Morisa imese kudhara dhara. Ndakandisibona ndamboona. Kana keti nasina bomona isikati. Mese waya kudhara Morisa waripo. Katia waziye, Lisa waziye, everyone waziye, andi Ndawana waziye, andi Clara waziye, ongoripo vanhu vese wasvika. Wasvika utori nesa Morisa. Since you talking about that, ndiripa number ipi ndiziye hango ndiri kutukana nanhu.
second. Ndiri nhamba ipi imi ndinoziva hangu kuti after nhingi ndindi kutaura. Or after Lisa. Okay. Until Thank you. Hi, Auntie Sibo. How are you? Takutokupa budhu wangu zvaukangoita zvotaurwa izvi ka. Zvekuda kugarira gwangu nepani kudidi zvotaurwa hazviite. But anyway, ndichitaura zvangu ka. Yeah, go ahead. Zvataurwa naanti Babs ndatozvibatsira pakati because nanti chichinjanisa madevices andaunyatsoonzwa zvangu asi ndoziva kuti vanyatsopa good advice semunhu ataura kuti ane ka-experience kazviri zvinhu zvakaita seizvozvo. Yes, ndoda kutsinhira nekuwedzera ndichiti panana mai apa saka zvinoitika plus imwe advantage inenge iripo ndeyekuti amai vavo ndamai vangu handiti semusikana kana kuti semukadzi then hanzvadzi yangu ndamai vake saka zvichaitika vice versa. She's going to experience both kudiwa neni semwana wavo musikana nekusadiwa nemuroora mukadzi womwana wavo mukomana. Saka mai ava vacha experience both and datawana mai vari kuzvi-experience kana kuti vakazviona zvichiitika kumwana wavo musikana achivabata zvakanaka kumwana wavo mukomana vachibatwa nekuseri kweruoko nemuroora. Ndanyatsadzana kuti ishona chaiyo handiti kuti mai vanogona kuzvara mwana musikana nemukomana saka kumukomana kwavo vanobatwa zvakaipa nemuroora kumwana wavo mukwasha vanobatwa zvakanaka bhozi kumwana musikana wavo. Saka she can experience both. Panyaya yake our case seems like musikana ati mukadzi ati murume wake uyu angari ega iye ndiye angari ega mwana wamai ava kana kuti ndiye ega angari mukomana apazoita kunge kacontradiction kekuzoti azoti hanzi maid anga kupembererwa nana tete saka ana tete avazobva kupi ima extended families I think because iye ati murume wake uyu ndiye angari ega kumba kwavo of which zvekuti sekuona kuti angari ega aifanira kutobata mai vake sezai kuti zvavakangoita iye ndiye ega ari kubenefita from mwana wavo anofanira kunge achengeta mai vake according to our custom kuti tinochengeta vabereki vedu kwete kuti it's a must zvakataurwa nevamwe vanhu. It's our custom. Sometimes the way we live zvinodzokana no the way we were brought up. Ndinoona kuti from manyorerwo aitwa case study mai avaka vanga vachi it was diarrhea of the mouth here diarrhea of bad behavior vanga ndakazodai zvakaipa zvega zvega zvanga chingotaura ndakazodai ndasingadi hama dzake ndasingadi mai yangu ndasingadi chi hapana chaambotaura kuti vaida saka vakazviva munhu ari ku the bedside. She already put herself on the bedside of everything. Hamuna kuti chavaigona chi havana mbotaura kuti ndaigona kubika here kana vaigona kuchengeta vana because vataura vaiga kuti vaisingagona kuchengeta murume wavo vasingagona kuchengeta mai vake vaiva vasingada hama dzake vaingoda hama dzavo chete vaiva vasingagona kugeza vanga vasisagezi vazvisoropodza zvisingaiti zvekuti ende zvataura futi but sometimes zvinogona kuitika nenyaya zvatiri kuita zvacho but of course advantages extended families zvataura nandibab zvekuti kunhamo tinenge tichibika mabhodho kana kuti tinenge vanhu vanenge vakazara. Yes, that's love. The whole family, that's the family. Saka iye aizviona kupi iye kana anga asingadi ana tete vake anga asingadi hama dzemurume hakuna kwaizviona. Where was she going to get help yekubetsera kuchengeta matwins? Ndiye aiva ashana way. Saka of course that we can blame on her because ari kuramba hama dzemurume dzinokwanisa kunge dzaitogona kumubetsera kuchengeta vana nekuwanda kwavanga vakaita kuti maybe aikutozoonawo free time kuti nhasi aitawo date night nemurume wako kuti vana vasara natete kana kuti vana vari kwagogo wavo ikatimbodi nhasi tiri kuenda kunodyawo out nemurume wangu kana nhasi tiri kuenda kusilver fox kuti tiambonoteerera jezi nemurume wangu handiti wazviona. Pane zvinhu zvakawanda zvaanga achizvidzivirira ega. Inini I don't want to blame the husband. I want to blame her because ndiye anga achisapisa ega. It looks like ndiye ega akazvigokera moto unopisa. Because kana akaita matwins akatadza kuzogeza aitadzwa nevana aitadza kucommunicate kuko sisi vepamba vari kuti sisi avo vakazodedzwa kunzi uyai muchengete mai uko vana aizvichengetera ega akanzi enda kuchikoro saka vainzi enda kuchikoro akaramba and mazoona kuti this guy was trying to develop this woman and she refused. Saka it's her own fault. Mukadzi mhosva yake uyu akanzi enda kuchikoro akaramba
akazviti of which ndoye maproblem emadzimai atiri kuona mazuva anaya ekuti anofunga kuti kana vakagara murume wavo ari president wekambani ivo naivo vakutonzi mai president wekambani yambirwa murume wavo zvokuti murume wavo akadzingwa basa zvatopera kana kuti murume wavo akavaramba zvatopera ndangobhesana kuti murume wangu president wekambani murume ne muri kuitei havana kana dzidzo kana grade 7 havana asi mari iyo yemurume wavo inofanirwa kuva inipawawo kuti ngavapi hoka anogona kutopiwa loni kubasa kuti mukadzi wako ngaaende kudzidza vakatoita degree vari pamarriage ipapo vari pamuchato ipapo maachievement avanongotinaonawo maachievement iyo akati kuya ati mazviona saka inini I'm just saying kuti she did this to herself. She blocked everything. Anotaura ega kuti ndaitovenga. Why? Anotaura why? The reason. That's what I have to justify nati babs wachara kuti mareason ndekuti pamwanga singabetserwa kuchingira vana. But you communicate ka murume ari kuenda kubasa yakagara pamba. Kana murume akabuda chimanje enda kubasa anonoka pamwe tai akatotora kuside kuti iwe ungafa kugadzira tai murume wako kuti abuda achionekera kuti murume wasibo abudawo zvakanaka. But hauna time kuti kuchinja diaper. Saka izvi zvinonzwika uri kuchinja diaper but murume wako akumhanya kubasa. Asi kana usina kutaura kuti chamwaka this weekend tombotawo majana kana I want to show you kuti vana unoziva sometimes you have to communicate nemunhu wako because ndiwe unomuziva. Saka inini blame sisa imhosva dzavo zvese zvavari kutaura izvi imhosva yake according to what I'm seeing, according to what she says. Because why did she not like the mother-in-law? She didn't have to say it. Hapana pamboti mai vakauya pana vakandisoropodzwa vakati mukadzi wako haasi kutsvairamba mukadzi wako ari kubika mbudzi. Hapana pambotaura kuti mai mwene vakauya vakandishoropodza. Hapana, angoti mwamwena vakauya vakazviona vega kuti handivafariri. Kuratidza kuti from the get go she had an attitude towards hama dzemurume. Akagara anga akavatsamwira kudhara. For what reason? She didn't say it. Saka why? Mazviona iyo behavior iyoyo kana iri behavior inoitirwa hanzvadzi yake anozvifarira here? Did she even stop to think kuti zvandiri kuitira izvi mai vemurume wangu mai vangu vakazviitirwa nemuroora wavo anenge ari muhanzvadzi yake anozvida here? She did not think, she was being selfish, but she did not even think to that extent kuti kondiri kuvenga mwene inini ndikavekana kati inini ndikaita mwana mukomana ndikazovengwawo like this. Because some of these things, the way we live and the way we kubata kwatinoita vanhu, this is how we were brought up. Anakutora upbringing yake koma kumbe kwavo vane moyo yakaipa. Munhu akangozvarwa mune imba ine moyo yakaipa, imba isingafariri hama, imba isingafariri kana maneighbors, kuti akaona kana kiti inotsikwa musoro kuti inonzi ichafa. Kana kuti akangoona munhu achipfuura nepagedha panoridzwa tsama kunge acharoiwa, umuzive munhu aonei naye. Kungoita moyo wakaipa from the get go, from nowhere. You see, this husband actually said, mukadzi wangu enda kuchikoro. And she atataura ega kuti ndakaramba. Why did not give a reason? Ndida kuchengeta vanhu. Saka ipapa ndopaipa anokomunika nemurume wako kuti tine state of matwins. Saka iyo anofunga kuti murume eifuza kuti ndiri kutoenda uchisiya vana vasina anochengeta. Ndiri kutoenda kuchikoro. She could have taken that opportunity to both makumbo the hands maoko aya nemakumbo. Nenzeve zvite kuti aiwa I'm grabbing this opportunity. Aizvoenda kuchikoro unotama degree ofoira samai mugabe ofoira zvake. But aenda kuuniversity aenda kuchikoro. Ozonzi nemurume wake wakafoira wakadya mari yangu. Ototi ndakatukwa ndakadya mari. At least she will have something to say about his husband, something bad. Hanamboduza kuti murume wakanga achimutreata, hanamboda ndairohwa. Angotaura kuti iye ndiye angasingade murume, ndiye angasisafarire murume, ndiye angasisagezi, ndiye ega. Angotaura ega. Saka nyaya iyi what are we going to write about this case? She's blaming herself. She did not tell us why she did not hate why aivenga hama dzemurume, why aivenga amwene wake. Hanambotaura. Ende apa totaura ega futi kuti amwene pavakarwara vakauya ndaivasema. Hanimazvona. Saka tingazviti tinomuomberera maoko tomba medhari yekuti wakatadza kuchengeta amwene. Tomunzwira tsitsi kuti musikana webasa akazonyengwa akarorwa. Mangani makesi atinoona pana evakadzi maids anororwa nevarume vedzimba idzi. Mangani, this is not the first case. Dzakawandisa stereke. Just because munosiya maid achibikira murume wake gulashi. Unosiya maid achiwachira murume wako underwear. Unosiya maid achigadzira mubhedha wawarara. Unosiya maid achiwacha mashits eurume wasiwa nemurume wake. Iwe wakatozvambarira wakaisa makumbo pamusoro petebhuru. Hauna kana degree, hauna kana chi. Urikutodya kuti ziva mama emwana apazi muiri kanguti ngwandama. You don't even look attractive. You don't even wash. Watataurika kuti ugezi. Saka murume anoatatwa naye murume ipapo. What attracts the man?
Another one is kind of bus. I will shine and back to Rambama, Fancy Capena, Yashin on a sissy. Over often what can I say? Here was cigarettes. I'm cigarettes was a woman. She's hardworking and she's putting enough effort. You go out in the fry, Yamad, gonna be a you know, knock. You autumn was zero. No, somebody. A many cocoa. She sits a ganya may become fridge. A mamma to be catchy. I have many mom. A many mom. Your room, I could pass her kushanda. And did your kumboka deceiver. What do you who can go to a young one? Pakan Congo. Agoyo dedi bisoka na tayo didi anzi kujaenza sisimelo never report on the contradiction so sisimelo vazidizo sikuda kubeba but angaru ndiwani munocho ndiwakuka urikumusumudza kumbereka yakarora baba kuparidza parufu vaya unobereka urimo kuti handi ndiri kuisa mutabhu chienda naye famba naye chienda naye unokanda mutabhu baba tikaenda kugezisei ko ndiwani ko ndiwakuka anokubvunza kuti uri kuzviitira ndiani nekukodza mai kuti mama nhasi murume wangu ndamukwesha kumubata maningi mabhouzi aya ndasi kungodenga kwati pazasi pemabhouzi kwacha akachena kuzi kuchena zviya vanofara kuti mama mwana wangu uri kubata murume wako zvakanaka zvino shuwa ungatochengeta nyaya yekuti anototambiri yekuti handi ndakavenga hama dzake ndikavenga mai vake nyakubereka chai dai atomboti ndakatraya kuti mama pezvakauya vachandikomba tsetu kuti since vaiziva kuti ndaivavenga but my last days avo I tried kuti ndivaratidze kuti chii ndinovafarira chaistori nani saka pakashungurudzwa amai vangu vakatofa negodo rekuti murora anga asingandidi anozvona panze yekuti atozoti pesa apa mama vakazorwara my last days I tried to compensate. I tried so hard kuti tive in good books ndaitoshaura ndovaita sei dai vakatorarama zvavo maybe I was going to do more because amai vemurume wako is supposed to be your friend as much as your mom. Unofanira kuti vakuedza kuti kuita girl ningirikini outing yekuti unoedza mai vako odedza mwene wako nanatete vako uyai pano moita kagochikochi pamba kana ngotaura ngoti toita sei samkangoitawo ka get together kima girls inge vanozviita natsano vano takuudza kuti vanatsano iva vanatsano ava anoenda natsano vanoenda kudrink tsano anondonyengera tsano mubabes hanzvadzi yangu inandonyengera murume wangu musikana kudoro kuye kuti hatsano muri kugero kairo handiti kuzangadziona sisona kusisina sisira vakangogara zvavo but tsano ka munenge maguma kudhara muri kumuona sei uyu akagara kudrink andodedzwa uya pano anasisa nakadei otengerwa drink otobvuka kulodyiwa mukutoara ikoko hanzvadzi yangu chaiyo kunyengera murume wangu musikana ozotanzanzi hama dzemurume wangu dzaka vasikana ka tisadarana tisatombodaro veduwe chokwadi chekuti tinogona kusiyiwa varume angona kusiya tichimhanya machiti uda kuchairamba uda kubika uda kuti vana but ukazvicommunicata pana vamwe varume vanotora nemamaidzi kudzimba dzavo but they don't even need them because vana vakura kana kuti kune kana mwana one iye mwana mudzi wake haendi kubasa anokwanisa kutochengeta mwana iyeye but nyaya yekuti anenge achida kuti mukadzi wake ave nefreedom anotori musikana webasa anoita zvese but ugona kuti mukadzi iye anogona kuti you can do this and ndiye anocleana bedroom ndiye anobikira murume wake inini wangu murume wavo akazvisvaika sori ravo ninga mai angu chaiyo anga asingaiti zvekuti sisi vanopinda bedroom unless kana tavatoma kuti tiende mudhoro rakati kana kuti pakati vaiklina vega mubedroom vaibika vega chikafu chemurume wavo sisi vaibika votobika vaitobikira isusu nevana nevamwe vanenge varipo pamba but chikafu chemurume wavo mainini vaiti vaibika vega akauya dede raiti vakauya manheru whatever time ndio nyangotarara vaiti mainini vangu vasevhera chikafu because vaiziva kuti vasikana vanopfichuka dzimwe nguva panenge vanengasina intention yekuda kutorera murume anenge akangovakawo nechivako chakanaka musikana akazvivakirwa nechivako chakanaka akapfeka hembe inonyatsoti kakata handiti akapfugamira baba masikana sema basa kwakurise akutobvunza zvakangonaka zvina kuti anzi ari kuda kutaimira murume wangu asi nokuti akabvawo kuvanhu murume otageta attracted to that otora mukadzi musikana iye wototsamba ndakanitorera maid maid akanitorera murume wangu hakuna haana kutorwa akaenda uchiona behavior wanga uchizviona wega vakadzi tina weakness tinozvifurira tinofarisa futistereki kufarisa kusinangana kuti kufarisa kuda kuonerwa zvisina basa anoenda zvishiwa murume nemazuva ako akatarisa kudai kwete kuti anzi anotorwa murume haana hatorwe anoenda hapana munhu anotora mumwe munhu sezvinonzi chigunduriro achitaura kana kuti chinhu changu ndangosumudza ndikaenda nacho aiko
behavior makes somebody leave behavior. Mukomana yeyu ndizvona akati mamai nini vakatadza zvavo mai pavakarwara ndopavaifanira kuenda macorrections ese kuti mai varwara ende vauya uchi kumwana wavo komana ataura ega ndiega angari ega here kana ndiega angari mwana komana zvanaka chirika ndidi dipe the atmosphere love zvekuti kana iye murume wake aingozviona ega sekuona kwaakazviita kuti mai vari kuchengerwa nemusikana wabasa. And then rudo haruzi rwegwangu chete, rudo ibehavior attitude zvimwe zvinhu unongotesa munhu so unongonakidzwa nekuona kungoona kuti umutesa una kafambiro kake ndakafarira mutauriro wake unonakidza handiti ndosaka zvichinzi munonyengwa pekutanga baba anenge arara newe here munhu akunyenga anenge asina kumborara newe angoda intention yake kuti arara newe but akakunyenga so kamupindiro kaunenge waita ndio kanolida into whatever and then you get married and then you live together and then kana kuti munoseparate kuti kamutauriro nekaresponsible nekakubatira muka unoita nekahama because this is hard ndovanoti kuridzira handiti saka vakadzika mabhachi enyu amunopfeka aya hamene kuti kana mapfekedzwa kuwomens chakuti kumachechechi kwamakuda kuzviita kana sisi torai kana uripo torai vana baba kana sisi torai mende navo munonyatsoroorwa kubhura wayo kumugara zvakanaka ufunge zvenyu because handi kune kambiri kanonzi hanzi hapana asingadi kuroorwa hapana asingadi kuroorwa but kana iwo wazvionera munhu waunoda wobhudhika don't be deprived munhu wese anoda kufara imi mainini mataura moga kuti maingo muhipi from the get go uhipi mwana zvakaonekwa nemwana zvamusingatosori kutonyora kuti anzi mwana wangu akazviona akati mama you've been irritated and dead. How do you feel when your daughter or your mwana telling you kuti hamusi kubata baba zvakanaka? How embarrassing is that? Mwana wako dai angari outside watoti haya vanonyepa ijerasi mwana wako ari kukuudza kuti mama you're not bata didi zvakanaka. How do you feel? You see, some of these things you need to correct yourselves as you go. Correct yourself, like I have to say by my slogan every day. Look yourself in the mirror. What you're doing, do you want other people to do it to you? What you're doing, or what your mother's being done, yes, go ahead. Why are you doing it to mama? You samai, uda kuti zviitwe kwauri here. Nemuroora wako. Ndimi vana mai vanozotsvaga mushonga wokupfuwira murume womapiwa mushonga usiri wouraya murume kana ndopiwa mushonga woda kupa mwana kuti ndinopa murume wako ndivo vana mai vanotangana neuroi unozopfumbira kuti ndakapiwa nambuya ndikazodai ndakati unotakashara kuti dzinda rese unenge uri uroiwa wakabva kuna mai kuna mbuya why kuri uipi woga no, let's not do this. Let's not atidi kubeiba uipi kuti anzi nokuti anga akapreswa nematwins akapiwa here vana vacho ndevaga anzi ndowairemero nenyika yedzayo akaramba help ega she refused help from the in-laws ake mai vake vachivava vanga vasingazvionewo here mai yake I now blame her for doing all this. She did this to herself according to the letter kana to the case nyaya yacho manyoraita kana kuti angada kungoita fast forward here I don't know. Everything was ndakaipa ndakasikadi nhengi ndakasingagezi. You see who wants that? Musisi webasa ndivaitouya mai vaivhomita vachiita throw up musikana webasa ndiaito clean and then what murume achizviona iwe uchitosema kubata mbatya dzamwene ende murume achizviona saka anorambidzwa kuroora munhu ari kuchengeta mai vake on what grounds because akaroora kudhara iwewe aiwaka iwe usimufadza uchamufadzika sara mainini sara mibambiki torai muende nesisi webasa mugara zvenyu ever after. But ndingada kutaura kuti makedzi iwadhe this is not the first adzakawandisa nyaya dzakadai dzedu isusu vakadzi ini vanhu vanositi muti ndoda kuzvita ndi murume. Yes, ndoda kutaura ndakamirira vakadzi handisadhira vakadzi ava they're not my fans because vakadzi vanovhaira hysteric. Saka torerwai varume mamaids mimi kana mune you have the simba take those men take them because you ukataura panapa kutanzi ndikini murume wangu chichichichi ngaendi. Saka that's my story for now. Let me listen to other people say. All right, thank you so much. Right, Andy Clara, how are you? Bonjour, kuti muri sei?
Tiri right chera enderera henyu mberi. Makadiko vadare nema-keyboard warriors. Tiri right zvokuti do. Muri seiwo? Chando tofira kunokapa nemhepo. Semuno kuno kuScotland hatoona kuti hachidi kupera ndi. Saka uyai kunowe munochema. Isi tiri vadzidzi veshambo kati changosvikawo munzvimbo. Uyai kuno munochema. Wait ine tea. Toilet dining. Basa. Regai tidzokere hedu kunyaya. Chekutanga hangu ndinoda kuti ukaita chakanaka wazviitira. Vanhu ngatingodzidzai kuve nemwoyo wakanaka patakagara. Kungoitira mwoyo wakanaka vatakagarisana navo. Kubva mumba, vavakidzani, paunongobuda utsinye hwakangooma. Mukadzi uyu kuti nditi yanga iri slay queen zvinondirambira. Kune mamwe maslay queen ane mwoyo wakanaka zvisingambobviri. Ava mai vaidu vaone utsinye vaivewo nemwoyo wakaipa zvokudaro. Nekuti kana dei vava vakangwara vari slay queen vaingotaura kane murume wavo, nai baba tadii kutsvagira mama nesi anouya achigadzira mai achitibetsera isu hatina ruzivo nezvazvo. Ndo zvinoita munhu wakangwara. Mari yayoshandiswa. Uyu munhu waive nemwoyo wakaipa nokuti kuchengeta urwere hazvirevi kuti kumunesa zvogumira ipapo. Anogona kuwana umwe unonesa kutandara nemurwere, kutandadzana nemurwere chaiko. Itherapy inogona kuti murwere ararame nokuti anenge achiziva kuti pandakagara pano ndinodiwa. Zvino ava mai ava vaive neutsinye. Vabva pautsinye vaive neutsinye pachezvavo, vaitozviitira utsinye nemuviri wavo vaiuitira utsinye. Nekuti kana kubhedhirumu futi rakanga riri dofo vasina chavanogona. Idofo romubhedhirumu, idofo rokugeza. Handizivi hangu. Vaita zvakanaka munhu uyu akanyora nyaya yake sezvairi, kunyatsokutsanangura nomunomo sezvaari. You do the right thing. Nokuti maybe uri kutraya kuzviregerera, uri kutrayawo kuudza Mwari wako zvawakanga uchiita, zvauri kuona iwe nemeso ako kuti zvakashata. Ndo panangodira ipapo kuti wavona kuti zvawakaita, wanyora nyaya yako uchinyatsotaura nomonomo, although is too late, nekuti mai is now late. Murume is now gone. Pavanhu vakaitira utsinye ava, murume, mai namaid, anotoreva kutoti maid uyu wakanga achimuitira utsinye. Nekuti kana helper wako ari mumba muchiwirirana muchidanana muchidini, hambokwi anodonyara, nyange murume akamunyenga anodonyara. Kutoreva kutoti helper wo uyu wakanga uchimuitira utsinye. Nomwana waitomuitira utsinye, nekuti mwana ukaonawo kuudza kuti mai zvamasangana nazvo izvi ndizvo zvicha zvinoenderana nenyaya yenyu. Mwana iye aidofila the hit yekuti mai vangu vane utsinye. Ndosaka akazosvika pakududzira kuti mai musambochema henyu, zvamuri kusangana nazvo izvi idhiri chairo riri kuenderana neutsinye hwenyu. Utsinye hwakashata. Ngatidzidzei kuva nerudo nyange panext door pasiri pamba pako. Paita urwere, teka mugomo wemvura. Kana kuri kumamisha, vanowachira vaya vachiwachira. Hausiwe uri kuwacha, but waplaya pati yako. Wasvika makuseni paya pane urwere, bata huni dzako 5. Ndati mugobikirawo murwere porridge, huni dzako wokandapo. Hazvidhuri
hazvina chazvinokubvisa. Zvinhu zvidiki diki iropafadzo kubva munharaunda mawakagara, vawakagarisana navo. Saka ngatidzidzei kuita zvakanaka nguva dzose. Vana vamwene handi vose vakanaka ukuthi inoita shamwari yako, asi ndoda kuudzai shoko vasikana rinoti God never gave us children or parents whom we love, but he gave us those people to love them. No matter what, mubereki achinjisike sebhagedhi rechibagwe nesipo yokuti unoti ndipe bhari resipo ndokupa bhagedhi rechibagwe. Hazviite. No matter what, zvinongokutuma kuti mubereki umude. Saka Mwari akatipa vabereki vekuda kwete vatinoda. Nekuti wakatipa murwe uchatomuda nekuti mubereki wako. Mwana ukapuwa asingahwi uchatomuda nekuti ndiyo mwana wako. Haugoni kunomuchinjisa nepane kuti ndipe hangu wenyu uyu anoteerera then imotora yangu nine. Hazvidaro. Saka vamwene nyange vopuwa wokuti unoona kuti ya pano ndazogonekwa, unotodzidzira kuvada ende vagova mai vako ugovaratidza rudo. Saka hapana pauchambozochinja vanhu ava vatinopiwa naMwari kuti tigarisane navo. Kana wada zvemereji ukatopiwa vamwene hauvachinjisi, ukapiwa bamunini haugoni kunochinja kabamunini vepenyu unopiwa vekunext door. Ivavo wasangana navo ndivo vaunotodhila navo, wotomuka uchitovati mangwanani nokuti ndo vauinavo. Hatichinjei hunhu hwokuti kana taroorwa totora iyoyo yekuti marriage is not an achievement. Though it's not an achievement, but unoachieva zvimwe zvinhu mumarriage. Pane pamwe pokuti unoti unopiwa macompliments kuti wapasa mumarriage, wapasa nekugara zvakanaka nevamwe. Ini ndakagezesa vamwene vangu tiri varoora 5, taiva roora 5 tichiita majana. Umwe waive usingamuoni, asi unongoita sekuti haumbozvioni kuti maini nhasi riri dzoro ravo nhasi havana kuuya. Unongoita seusina kuzviona, wokondinya nekuita zvakanaka uchingovageza wakanyarara. Pakazoti kufamba kwenguva uchifungidzira kuti mumhuri maybe hapana kana anomboonawo zvakanaka zvandinoita, kuti hapana anondida kana kudi. Ndakazonzwa baba mudiki ndakonana nemurume vakati uyu mukadzi hakuna kwaanoenda, iwe ndoungadobva pano, iye akasara agere pano nevana. Munhu wakatichengetera mai vedu unoenda kupi? Asi zvinhu zvakazvaitika kudhara, asi vakanga vakazvichengeta pamwoyo pavo. Saka zvimwe zvinhu so unongofungidzira kuti mumwe munhu haoni zvakanaka zvatinenge tichiita, vamwe vanhu vanoona zvakanaka, vamwe havaoniwo zvavo. Saka ngatirambei tichitengoita zvakanaka. Usatarisa kuti nhingi azonditi kana kuti nhingi azodai, vamwene vangu vakadai. Ramba uchiita zvakanaka. Ukaita chakanaka wazviitira, mangwana chakanaka ichocho iseda Mwari wako achakubhadhara. Kana kuti umwe munhu achauya neimwe nzira yausina kutarisa agokununurira kuti munhu uyu ndakambomuonawo achiita chakanaka. Saka ichi chidzidzo kwatiri tese. Ndafara zvangu mukoma gwangu magwangura nyaya iyi maipeta matsiudza ane nzeve dzokuteerera ateerera akanzwa maita nomonomo, matema nomonomo. Ndingangoti everyone ataura zvake matema nomonomo kuzama kuti tionesane mumagariro atinoita, kuti imwe mwoyo yatinoita so yakaoma, haina kwatinoichisvitsa, inotipa mbiri isina umbiri mukati, isina kana kwainoti ndaonai. Kana wotorerwa murume wainda, murume tetesivo vati kwai murume anoenda, murume wakanoenda, hauchina kana pokutarisa. Iwe wega anyora wega nyori kuti handina wekuudza. Saka chaangoita kunyora tsamba yake, asi nyasinyazviziva kuti mufamily hamuna unoteerera nyaya yangu. Ende mai vake vokumubereka pane ambonyora achiti hanzizvo charity begins at home.
andoratidza kuti ana mai vake vakanaka vanga vane mashoko etsiudzi, asi haana kuteerera mai vake. Nekuti mai vake anyora kuti mai vangu vari kunditi ndakakuudza kuti ida hama dzemurume, iwo ukaramba kunditeerera. Mai vaizama kumubatsira. Izvozvi pamwe mai vavanenge vachidotukwa kukoko kuchi kwaakabva ndokwazvakabva izvi. Vamwe vanhu vanonge vane undunya, vanonge vane mwoyo yakaipa yekusateerera nekunyima. Kuno umwe munhu anonyima zvinosiririsa. Kunyima kuya kwokuti handizivi. Ndakaona umwe munhu muraini akafigwa nemwombe yake achitengesa zvezva zvokuti munoti mashura yeye akadai. Losi yakaita honye ikavora, akanoirasha. Funga kuti kusundana nemabhara uchinorasha nyama yaora nokuda kwokunyima. Hauna chawawana, hauna profit yawawana. Wagwadziwa iwe futi zvokuti pamusoro pazvo washanda futi zvokuti unonoicherera. Saka kumwe kunyima kunotishandisa, kumwe kuita chakaipa kunotishandisa isusu pamwoyo pedu nenyama yedu. Unosvika pakushandiswa pakusimudzwa bhara uchinocherera nyama yako chimbo chokuti utengese nemari iri nani nemwoyo wakanaka kuti ndigere munzvimbo muna vanhu. Saka atichinjei kuita kwedu kana ane kuita kwakadai ahwa nyaya iyi. I think nyaya iyi ishoko ranhasi mharidzo yauya mukati medu kuti hatidzidzei kuita zvakanaka. Ndapedza zvangu. Thanks, Auntie. Thanks, Auntie. Thank you so much. Thanks for your input. Right. Dewa, pane songo ya mechanic manyirwe yekuti anzi ndakakuudza ukaramba makomborero apfuura. Ndozvaakaudzwa namai vake musikana yakatadza kuteerera. Okay, thank you so much. Another song, Garei zvakanaka munharaunda, Garei zvakanaka nevamwe. Okay. Right. Auntie Lisa. Auntie Lisa. Did they put it in mute? Hello, hi everyone. Hi, how are you? I'm good. Yeah, it's a very interesting case study. Yeah. Firstly, I would like to say this girl was married at a young age. She was only 20. And at 20, if I would like to look back, at 20, at 20, tisu vaitoti taitokwinya hembe mubhurugwa mwewo uchitamba murodhi uchitamba chuti murodhi, because unenge usati wamature, you're still from school, you're still very young, you know. So I can imagine kuti ndakutotsvaira mumba, ndakutobikira murume, ndakutodidi zviya, and sometimes we learn things the hard way. And I believe this girl, this woman, she has learned this thing the hard way. And the next time she has a relationship, she's going to value it and she's going to take care of it. And I think, yes, cancel. So this life has taught her a lot of things. And she's not a bad person from the things I've seen. At the end of this story, she said, she even gave an advice, don't do it. Meaning kuti she has realized kuti it's bad. You know, getting married at an age of 20 and then you have twins, you can get into depression. Mwana wana no kuitisa depression. Imagine 2. And apa urikufunga kuti I've been growing up in a dream yokuti when I grow up I want to be this, I want to be that. Now there are 2 kids in the family, and also the husband is the kid, the 3rd kid. Angane vana 3 at the age of 21, 22. So I think the family now was heavy for her whilst she was still young. And the other thing, I would like to also blame the mother. Because Maima Choka, she saw that this child got married at a very young age. This is the age that she should have been there for this girl. Achimudzidzisa unoziva mwana wangu varume vanobatwa so, hama dzemurume dzikauya unodai so, you should also do this and that.
Even if she couldn't do it, she could have found someone else, like anatete. Ameno anatete vachiriko here, but isusu hedu tiripo. I promise to be always there for my brother's daughter. Kunana tete ndo vanenge vachiendawo vachinodzidzisa mainini munobalansa social life, so munobalansa marriage, so even your life, you also need to have your life. And also you need to go to school. Monodzidza, you had a dream when you're growing up. This is where you need a mentor, you need role models in your life. I'm also speaking to other women who are listening, because these issues, if you don't solve them whilst you're still young, there is no way you're going to learn them kanawakura. Because right now she's 40. For the past 20 years, what did she learn? Hana chaakatombodzidza except kuyamwisa mwana nekugwangurwa and all those things, of which she wasn't even doing it perfectly, because paitoita mwedzi or I don't know, some weeks without sex, of which a man cannot survive a day without sex. What more else a month? Yes. Kana iri hanzvadzi yangu ndaitombomutsvagirawo kumbopota achimbodaidai ozoya hake kumba. She didn't treat her marriage well. She didn't treat her relatives well, of which that's very bad. There are some people vekuti vakaroorwa, they relax. This is an investment, a lifetime investment. And they think kuti kana vakaroorwa nabank teller, achinzi mukadzi wabank teller. Bank teller murume wako, iwewe uri housewife. Bank teller akafa anoenda nemacertificates ake. You are left to start again. So you need to start whilst the bank teller is still there and he still pays. And he had offered kubhadhara mari school fees, I'm sure. There are women who wants to go and further their education, but kune varume vakatoma musoro anototoroti hapana mari yekuti uende kuchikoro. But she had an opportunity of going further with the education. But it wasn't, zvanzitomborima mupfungwa because isisi vakaita muchato unotyisa. So I think their life was well. They were in the middle class. I cannot say they were in the high class. So she was so reluctant. She thought these things were going to last forever. She didn't know kuti murume anogona kumuka akafa kana kuti anogona kumuka aenda nasisi vebasa, like zvakangoitika izvozvo. So marriage, we should always be prepared for anything. So this girl was supposed to be prepared for anything, and the mother also should have taught her these things, the pros and cons of marriage. Kuti marriage kana makupinda, and vanhu kana muchipinda marriage, you should equalize my families. Kana kumba kwenyu mune mari ende kumba kwedu kwemurume kusina mari, don't kubva watarisira family yemurume kana even yemukadzi kuti they have nothing, they are so primitive and all that. Ngatisiyane zvokomenderana mafamilies, because kana inini newe tasangana ndo family yatakutonovaka. That's the family we should all be concerned about. Zvekuti baba vangu vane mabhazi ndavo avakashanda vari vega. So this girl maybe pamwe andova vakabva kumba kwokuti they had everything and they were spoiled. Probably she's the last born mumba macho imomo. And mai vacho pavaitengerwa magroceries and everything vachiitirwa zvavanoda, she should have got a time yekuti vaitotaura kuti inini mwana wangu izvi handisi kutambira, until wandiratidza this is what you are also doing for your mother-in-law. I remember my mom will always say to me, unombofonera here amwene, unombofonera here amwene vako, you know, because she was trying to create a relationship between the two of us. It's not always like when you get into a marriage, unosvikotambirwa nemaoko ese kudai so. Unotombosvika wombovhetwa vachimbokuvhekisa. But iwewe you shouldn't move. Kana uchiziva zvawakavinga ende kana uchiziva kuti wakabva kwawakarayirwa, unototsiga uripo. So zvekuti vanondibata kaki kana kuti vanoita seka, when you have a good heart, you don't look at all those things. And when you're doing good in life, you don't do it for being rewarded. You're doing it for your own benefit. Like the other speaker ataura kuti kana uchizviitira chinhu chakanaka uri kuzviitira. So those are the things that women should learn in life. Mai vangu nemai vemurume wangu havana kumbosiyana, because vese vakatakura 9 months.
hapana akaita 4 months anotorwa kunzi havana kurwadziwa kana kuti kudi even vasingandidi kana vachindida ndimai vangu hapana chinombo imagine if this woman was her mother, what was she going to do? So those are the issues that we have to look. Vanhu vanofanira ma do's and don'ts in marriage. Nyeya kunyeya kana kunyeya hama dzemurume, those are the don'ts. You don't nyeya murume hama yemurume nemurume wako. Kana kuti kunyeya sisi vake kana kuti mukunin'ina wake anogona kubvuma because wambata zvakanaka muimba yemukati. But you can never separate blood. Hazvifi zvakaitika. Anogona kunge ari kuside kwako for a short while, but the moment he goes out of the house, vatoo budhi nasisi, vatoo brother and brother. So those things hazviitwe. Plus kuita utsinye ka, unoitira utsinye bamunini kana tete, mangwana hauzivi kuti upenyu hwavo hwakaita sei. Mangwana munofuma makugara mumba mavo, but you are the same woman or the same person who was being rude and kana uya kari grade 5 but kanokura kana kakura kachazoita doctor muchatozodawo kunogarawo zvinhu zvinopfa. Life is a ball, it's not always like ndogona kunge ndirelisa akadai so nhasi mangwana zvinhu zvinongomuka zvakachinja. Togona kungomuka takadzingwa kuno kuBotswana nonzi chidzokerai kuZimbabwe. Bamunini vaye vandaibata kaki variko vakugara kuMount Pleasant uko kana kuChishawasha. Ndinosvika ndichiti when I was bitter to her, if this woman was still alive, if mama vanga vari vapenyu, imagine kugunun'una kwavanenge vachiita mumwoyo about. It's not good for a mother or any other person to cry with your name in your life, especially a mother. Nina, I don't think this girl, but now she has learned a lesson, and I think the next time she has a relationship, anoibata nemaoko maviri asingaiti, anotovainvita kuti uyai henyu mugare kumba kwedu kune space. So I think that's all. And we should never compare my families kuti kwandakabva nekwakabva murume wangu, because isusu tiri kutouya kuzovaka mhuri yedu tiri 2. So we should start where we are starting. Zvekuti tine mabhazi ndeavo, baba vangu vakafa vane mabhazi avo, kapamwe hapana kana 1 rangu. Kana murume wangu achibvawo kumba kwoko kuti vane madouble story ndezvavo, hapana vakatozvivakawo. So the same way they have built their life is the same way that we should build our life. But women, let's stop this thing of trying to separate vanhu vakakura vese, vanhu vaka there's another person akataura kuti munhu iyeye asati akumwa zamu rakwe yeyu akamwa zamu ramai vake. So zamu rakatanga kumwa nemurume wako ka nderamai vake asati amwa rako. Saka ikunoda kutry kumuradzika nezamu rake because harina chinobuda iri rakabuda mukake. So for him to be who he is right now, it's because of the mother who carried him for 9 months and made him the man that he is today. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Lisa. I'm so happy to see these words are coming from women, and I'm glad to see you guys are honest, trying to educate the lady or trying to educate some of your peers. But look, as much as you think you're untouchable, you have to love and understand and treat everyone with respect, equally and fairly. Like what Mgoma Gwangwe said and everyone said, Ndaka vakadzi vanobvawakarairwa vamwe vacho. Munhu wese anorairwa hakuna kutanza kuti mbereki wake vaitoudza kuti mwana wangu uta zvakaipa. Ini no nhasi pandagara panapa ka kudai kuri kunzi vabereki vangu vapenyu every night watawagarapo vanoti vari zvakuita mwana uyu kwa zvazvemusoro wako ega. Vamwe ka tinozoita zvemusoro wedu tega. Kazhinji mukadzi achiroorwa anopinda musha, imbwa aneti vabhoki seberei uko inoita kunzwa iyo kunzi vabhoki because achiri munyowani paanozogara makadzika midzi chete pano panonzi pachera pano
Don't underestimate the power of a woman. I'm telling you this guy. Mukadzi. Mira pano. Katia, ndina someone kufoni. Katia, your turn. Okay, I just want to say quickly, Kuti, this platform ka inonakidza, and I always learn something. Sekuru Gwangu Sibo, this lady, Auntie Babs, you said an amazing thing. Lisa. Lisa. Lisa, you said so many points and powerful points that you also create yourself. Batika kuchichona zvinonzi mapudzi anovira kusina hari handiti. Inini, sometimes bad things happen in a good way. Inini ndinoda kumutaurira story yekuti that maid here now I picture as myself, because inini ndanga ndiri shirikadzi, as you know before, and murume wangu asati andiroora, asati andiziya, wange chishupa mumumba nemukadzi wake kuziyo wakashata, handidi hama dzako, handidi mai yako pano, handidi chini pakanzi Christmas tukotambira kumba kwa murume wangu, kwa murume wake that time wairamba, waimirira last minute dinner at 8 o'clock, waimirira 7:55 kutanga kuti I have a headache, I have a severe headache, I can't go. And for years echidaro echituka echidini echichorokodza, murume wakarara pamubhedha uri kuti hanzi kagwangu kako akadoko akatombobatsiri chiro kana akatombondisvitsi, uri kumarestaurant uri kundotaura bad thing about murume. Saka inini pendakamuona ndanga ndiri shirikadzi ende ndanga nditsvaga murume, saka ndakamubata zvakanaka zvekuti iyena obva ati you I didn't even know kuti this love exists. Saka you can see kuti isusu vakadzi dzimunguwaka, like Dewa just said, we relax and we need to be careful nerelax yacho. And zvataura sisi Rose, ndisisi Rose here ngezvechokwadi, kana murume wakari director kana ari bank manager, ndiye handiye, mangwana unofa uchisiya zviripo, uchisiya uri wega. Inini handiri kunyepera, murume wangu paakashaika, nandiri kuchema iyena. Pane paunoenda kumarufu kweko, pana vanhu anozienda kumarufu, munhu akashayirwa nemurume, haasi kuchema murume ega, unenge ari kuchema kuti maiwe mabills akawanda ndinowabhadhara sei, maiwe ndochazobatira handizi kufunda, ndichazoita sei chikwereti chiya, pano ozochema futi murume. Saka we need to understand kuti murume akafa, we need to cry for them, yes, we need to cry for them, but we also need to remember kuti life goes on. You need to bounce back and be able to work on yourself. Kuti murume wakashayika, but inidei kuti murume wangu wakashayika, ndisina kufunda, ndisina education ndinayo, munofunga kuti waizondidero kana wati my expenses nevana. But kana wine life yako, akadzi ngatirongeka, ngatizvirongedze, ngatiite vanhu vari organized, ngatiite vanhu vane vision, because most of the time what makes a marriage works, it's a woman, because when a woman has a vision, ngatiwake baba boy, ngatidai even trouser murume wako kana rakabva button ndiwe mukadzi wandoisa, is something simple but so significant, because unonga kutsvaga trouser rake riya, murume haatomborina care, ukasazvonaka. Inini ndakatoseka, ndinofunga last week murume wangu anga ari kutamba kupaki nevana, all of a sudden trouser rake bva rati bwa kumasure kupocket uku, ndikona ramweka, ndakuti baba boy we musasamhanya but trouser ramweka. He didn't even care, he continues playing with the kids. Pakauya kumba, inini I had forgotten, pendakazoisa hembe dzake muwashing, ndopendakati trouser ratomweka zveshuwa. But you know what I did? When ndikuenda kukosi yangu, vandareka kuna tailor, ndikataila we chimboitayo kazigizagi musone, varasona trouser riya, vandasvika kumba ndobva ndaripeta zvakanaka. He was wearing it, he didn't even realize kuti trouser rakasonwa, he just wore it. Wakazozona zuro pana pari kubvisa kati, do you know, is it this trouser I was wearing? Who did this? Ndikati sekuri mugai,
ndakatoenda kurusoresa kare. Saka you see kuti small little things count. Isusu vakadzi tiri kukanganisa ngenyaya yemodern life, tiri kukanganwa tsika dzedu ngekuti tiri kugara mumadhorobha, tiri kukanganwa kwetakabva. Pamwe dzimwe nguva mai anokutaurira but ngekuti ungochivashorawo futi mai achi kuti ane mazambia aya anoziyei, haana kana manicure, haana kana pedicure, haana French nails, haana kana wig, akanopfeka madhuku anoziyei. And that moment you put in your head, haufundi chiro kana. Saka this modern life, we need to be aware kuti tiziye. Even now, I have friends who are getting divorced. Ngekona Netflix the whole morning. Zuwa rechibuda, zuwa rechidzoka. Murume unoenda kubasa, iwo ndori pa TV. Murume unodzoka, undori mapijama uri kundona TV. Saka we need to understand kuti marriage, if you are in a marriage, kana uchida marriage, it needs to be worked out. You need kuziya kuti ini ndine responsibility yangu ngeyakati, ma limit ngeyakati. Kana munhu azokuramba hako unokuramba, ungafunga kuti inini andiri kunyepera, ndiri kuwina hama dzemurume wangu, because the moment I got in this family, I started kuinvite kumadina, kuenda kumabarbecues, zvikazi Christmas kumba kwamai murume wangu ndinoenda. Dzimwe nguva chikafu handichifariri, but ndoti ndodini, ndindori pano ndotoya. The next day ndopeneza nokomona kasadza kangu nemaveji angu nemutikiti wangu nezvinhu zvangu. So by the end of the day, we need to adjust. We need to understand kuti in marriage, no one is perfect. We are also not perfect. God, both ways, varume nevakadzi. Hapana uri extra. Unless you're Mwari. Saka na usi mwarika. It choose your partner in a properly. Have a dialogue, like Auntie Bob said. Pepe nako yama pizza pepe. Nepe mfano tarana na mo zese kuti pano. Inina ndidu mnyepera. Kumba kwedu hama zedu they are not rich. But munonga andori ku Europe unonga kututarisirwa ndiye one mare. Kati awe gogo yakazoshaika titimiroka 100. Kati awe mbuya yakazodai titimiroka 100. Kati awe ndicho saka we are Africans. In the beginning my husband didn't understand kuti why. Your family is you and your kids. Nikataiwa in African culture, family ndi mbuya wako, manina wako, sekuru wako, mbudzi, huku, ne pigi, ne mombe, ne dziso wani, iya hama dzese, ne tukutu, twese, everyone is a hama, even next door neighbor, iya hama yako. Saka even sometimes, there's gonzi auntie, ona kana bloodline now, but iya hama. Saka it took him long time. Sekuru angu yakazodai akadaro kumbira mare. I don't understand, but anyway, go ahead, because that's our culture. That's how we are. And it's so tine believe kuti every African ukasa respect amako na babako hapana chinofamba, like Auntie Rose watarere Lucy Rose Lisa hakuna Rose hapo, Lisa. Yeah, munhu akagunun'una ma-Africans kazhinji ukaona munhu echikugunun'ira zita rako echikutaura bad things, hapana chinofamba, basa unodzingwa, contract inovharwa, murume unotiza. Saka these are the things that we can't run away from. It's a basic thing in our culture. It's normal. And hapana pane munhu akarorwa opa munhu dororwa, even ukafunda une madiploma nemadegree, there's a certain point ekuti murume unokukwira pamusoro pako, kutokukwira pamusoro pako, and that's it. There's no other theory here yokuti ani ndine madiploma, ani ndinowina $10,000 yori kupa 2,000. Hapana, dofo iroro, as long as murume wako akandokukwira pamusoro, you submit whether you like it or not. That's our culture, and that's how we learn. Kana uda kuti uite usikadi kukwirwa endotsvagawo hameno mwe itangochani hameno, but the moment murume akandokukwira pamusoro kuti you are my wife, that's it, you are cooked. Kutoti baba we kutotamba zviripo, kutopepeta zviripo, kutoenda nerhythm yacho, ngekuti ndokuzosangana nemamaids aya. Akazosangana nemamaids azoti maiwe ndakatorwa murume wangu, iye mamaids emazuva ano aiwa. Ngoti murume wangu unonga kuita mabalance sheet ka kuti uyu kawo uri kuklina imba, uri kufidha vana, uri aina ine hembe dzangu, chandosara igwangu chete, one thing gwangu, the rest
99% of the things musikame basa uri kuita. Madam, what is she doing? Uri pafoni, uri kuita manicure, kundo omirira ka 1% kayaka or ka 5% kayaka kekundo gwangurwa. Saka that's one of the things yetinoruza varume. And I must say I learned so much and I'm still learning kugara kuno ku Europe. Ndingadai one of these victims ekutorerwa murume because I was busy working, kustada, kuzoparty, dinner, pakazodai, life is going. But kuno ku Europe and we can't afford maids. Saka inotondibatsira kuti nditochengeta marriage yangu zvakanaka ngekuti there is no way I can't afford a maid here in Europe. Kutozvisenzera wamuka makuseni kana iri chicken kudya usiku mangwana masika kutobvisa usiku maronetwa makuseni wachinja mubhedha wazodai oenda kukosi kwako wadzoka. Saka by the end of the day you are actually helping yourself and saving your marriage. Agola zvedu izvi zvemaafrican toda kuzviita mangezi ngekuti kuAfrica it's easy to have a maid mona, but pane mamaid vari jacked up. Vanoti madam waya akapusa, madam hagunobata murume, madam waya kaya hapana zvanoita. Iye utotorowo advantage ngekuti varume vari kushupa. To be honest, varume vari kushupa kuvaona. There are a lot of them without brains. Vane brains dzacho vashoma vakatotorwa, they are taken. Saka iwo wakutotamba nenguva kutotamba hako kutotamba hako kuti ai nini ndakazotorera nemusika nebasa pano uri kuchemei ungoripi. Haisi lollipop yoti unongochisvisvina obvonzi bvu. Aiwa we are playing, tinoruza varume isusu. Inini hautombondibati kana kunyokotera murume wangu bad things ndinomumaronata pamubhedha patable nechikafu kubhuya. Hama dzacho dzikasvika ndinoseka kudai kusvika uku kati hi mam, how are you, masara how are you, ndobva ndapfeka zambia rangu kati ndikati I'm wearing African style. Akapedza akaenda ndoti ndaita basa rangu zvatopera, checkpoint ndatowina mapoint zvatopera. Inini ndikanamba kwemurume wangu sometimes I'm not happy but ndinopretenda. Apana here anati antisibo, anti Lucy imi ana anti Barbara amusina makambo incident kuti sometimes you are tired but murume uri kuda gwangu iye uchindoti yes it's so nice kusvika auya zvatopera. Saka it's the same thing with the marriage. Unoona hama dzemurume dzichisvika sekerera, you lose nothing. How are you Dewa? My example wako ndio mahombe. Dewa uri right, uri kuda juice redewa, uri kuda whiskey, uri kuda but by the end of the day ndikutoti pai Dewa unohisa kona ndinomwa doro zvisikamboiti. But anyway ndinomusekera kuti mangwana akazozwa unzi kache wakati zvinotomushupa kuti kunyepa ngekuti kache pene ndomba kwakeka unondi-receiver in a good way. Murikona kunyadzisa Satan. But isusu maAfrican toda kuadopta system etisingakonisi, etisingatombogoni. Toda kuzviita mangezi, mangezi they don't even care. Zvitori muculture mao. I was surprised kuti kuno kumangezi on the young age vanotaurwa nevana mai avo kuti you don't submit to a man. You have you've got the same right as the man, and you can take care of yourself and you can do whatever men can do. Isusu kuZimbabwe donzi mine anyway madiploma enishlombosiyai pasi kana maenda kubocha mototsvaga huni motogarawo naamwe arora muchindoti yes mafarere muchizwa majeya aya muchitostwa matostwazve nechiusi but mune madiploma mumba mumakabhodhi ngei because that's our culture. That's how we are brought. Kana wazopinda muoffice unongo kuzo Dr. Katia, welcome, your office, your coffee, everything is ready. Saka we need to be able to balance zvinhu too. Haikunoti hama dzemurume wako waakudzishora. Murume wako blood rake rimbo ripiko. It's connected to those people. Whether you like it or you don't like it, it's the same blood. Just different veins and different shape. Sekura kazokora omaya katetepa, but at the end of the day, it's the same blood. Saka inini ndine system yekuti ukasendoda hama dzangu, that means haundidiwo.
inini murume wangu unotoshamisika paakauya kuMozambique kondiroora wakaona hama dzaasarombozii waindoziva uyu ndicousin uyu ndianti uyu ndihameno ndiani and he had to accept it because that's how we are. Saka mumamarriage mwedumu ngatiaccepta vanhu like watauti pamwe ndiye ungari mwana 1 saka chichipo imagine mai akabara mwana 1 ndo kamwana kawo kamukomana iko kanoatarisa pamwe ari kuda matablets ari kuda kuchengetwa ari kurwara iwe wakutovhara katepi koko kari kutobuda tumvura tumadrops ndo kwawaenda kuonyatsa kuvhara kunyatsa kuti ngi zvine munhu ofunga kuti marriage inofamba haitombofambi because mai chonongara kuti akomana mwana wangu yenayo inini mai yangu mai murume wangu ainamata kuti Mwari dei mandipowo muroora unondida dei mambondipa ngoti in my husband's family there are 4, 2 girls 2 boys but unonzi chiko umwe muroora unobva kuScotland saka une mungezi unozviita kunga amenoti muBritish here or muRoyal blood here ameno saka my mother-in-law was saying all the time and mukadzi wemurume wangu asati andiroora why she hated my mother-in-law saka my mother-in-law used to say akomana aroora ese kana mumbondida kobva pauyakatiya in the picture I was the fresh breath air in the picture and my mother-in-law loves me and we are friends and the moment I'm the one driving my husband hande kumba kwa mamako hande because I'm just doing my part kuti ndinoziva kuti ndi battering up mangwana zikashata I know where to lean on kuti anwe ndakatrya and I'm sure my mother-in-law my brother-in-law my sister-in-law will say she was a nice person saka anhu engasatambe nenguva musablema vasikana vebasa musablema vanhu let's see ourselves kuti what are we doing better inini I'm doing something I have a fault ndinotaurisa saka I'm learning kuti ndikasvikawo pana tezva rangu ngoti achembera ane 85 ndinotaura nomboti zii ngekuti he can't process everything agora iwowo wakuti inini pano iyena ari kubhulawayo and uri kutoita uyu musikana webasa kawo wakatoita jackpot dai ari muLas Vegas akati bingo ngekuti kugeza unogeza kucleana unoCleana kuchengeta vana unogona gwangu unofunga anopepeta asikana nebasa ukaona ari mumauniform magaro vanopepeta havatambi nebasa saka murume uyu is happy vanopepeta and they know asikana nebasa because you know what they didn't finish their school saka vanonga chitoziva kuti panapa ndikamubata murume uyu is gone forever no turning back saka asikana let's wake up. Thank you. Thank you so much, Katia. Thank you so much. Right. Katia. Right. Right. I've got someone on the phone. They know they're gonna Sister P. Sister P. Right. Chera, what do you want to say? Form 6. Mira, hold on. Chera, your 2 minutes. Sorry. Tawraitings. Tawresa musunziga. That's way. Yeah, go ahead. Tasorabo. Taspera. Tanangotora angu 5 minutes and namaseba kawan. Mira, Chera, hold on. Go ahead, Chera. Ndangotora angu kune vanhu vari mudzimba kana kuti vachangoroorwa vari mudzimba. Chinhu chekutanga uchisvika kumba kwevanhu kana kuti chinhu chekutanga kungobvuma kwanenge waita kuti ndakuda kuroorwa zvinoreva kuti wabvuma mutemo wekumba kwevanhu vasina kupfuura nawo vanhu vasingazive unhu hwavo vanhu vasingazive zvavanoda saka kuti unzwisise zvinoda vanhu unenge uchifanira kuteedzera zvavanoda hazvirevi kuti kana uri muroora. Chera pane chamuri kumuvha chiri kuita sound? No, handina chamuri kumuvha. Ayo. Ndikutonzwa mashukuru kusaizi kwenyu ikoko. Because mira, hold on. Nesori pamute. Uyari pamute. Ndiwe pane maybe alright out. Alright. Akandichiti izvoni kana munhu wabvuma kuroorwa wabvuma kunogara kumba kusiri kwaamai vako zvinoreva kuti wabvuma mitemo yekuvanhu wakakura usinavo
nzwisisa vanhu vaunenge uchigara navo because ndiwe wabvuma kunogara kumba kusiri kwaamai vako. And kuda hama dzemurume hazvirevi kuti unenge wakapusa, hakusi kupusa. Zvinhu zvekuti uri munhu anenge achida uri munhu ajoina mhuri yausinganzwisisi, saka unofanirwa kuita zvinhu zviri pamba ipapo. Zvinhu zvinosangana nevana mamarriages emazuva ano vechidika vanosangana nemachallenges ekuti vamweni vakamutuma sinoti matumiro anoitwa zvinhu amweni asi matumiro aitwa namai vake kumba kwakapa. Because amai vanotuma mwana nemunhu wavanawo pamba pavo. Saka ukatarisira kuti uri muroora, kana ndasvika kwandiri kuenda ikoko vachasvika vakunditi tihera mabukasi kumba kwevanhu hazvibudi, vaikuti tihera kumba kwenyu ikoko. Saka zvinoita unenge wakuda kuti utinzwisisa kuti okay, vamweni vacho munhu akaita sei, kana vamweni vachipopota spirit ndingaita sei kuti tiwirirane navo because imweni ndindiri pamba pevanhu. Saka kuda hama dzemurume hatisi chinhu chinonetsa. Ukaona kuti vanhu vandiri kudhila navo hatisi kunzwisisana, kunyarara kunokunda zvinhu zvakawanda spirit. Ende kana uri munhu asingakwanisi kunyarara, sezvandakaita hangu inini munhu akandisvota handina nguva yekumunyengerera, ndinotomuudza kuti aiwa iya makuita haisiriri, handizvipariri. Wandaudza uya kana asingazvidewo manje ndopatoita kudzidzana manje, takuonana kuti aiwa zvandaita maiguru havazvide, zvandaita tambisa havazvide, ndiko kudzidzana kwake. Pane pamwe pekuti ukazoramba wakunyarara vanhu vanoramba vakukuita chidzo chiri. Okay, right. Mirai makadaro. Kola, hello? Hello? Mirai makadaro. Right. Good evening. Right. Sorry, Chera, minus I Chera. Right. Hold on. Chera, what are Chera, one hold on. Right. Chera, when I will be 50 much. Okay. Miragadaro Kola, 1 second. Okay, are you correct? Right. Right, guys, Chera vadu nanduka zora Chera manje. Kunda daira Kola, daira Chera manje. Right, remember nyata kaita muswe. That's chingani kuzhia. Today's Monday. Takaita Friday last week. Friday last week. Yeah, two-phased. Mulidzenya ada kupa feedback. I think 2 minutes. Kola, go ahead. Yeah, Elder, I just wanted to give a feedback on what happened after that conversation. So just like what we were all expecting, he started chatting with me and we were planning. He said he wanted to come and see me so that we can talk things over. But unfortunately, along the conversation, he sent me a picture, a funny picture of a threesome, of a one man and two ladies. And I was like, what is this picture about? He said, I'm sorry, would you allow me to just tell you 2 more fantasies that I'm left with? I said, no, we agree that we were never going to talk about this, and I don't want to know about your fantasies. He said, just once. He said one of the fantasies was to have that threesome, and the second fantasy was to have a threesome with another man so that we can just both be fucked in his presence. So I really lost it. I know you guys had told me that I should just leave him, and I was thinking I would do it in a civil way. But after receiving those messages, I just blocked him right away. He tried to call me, he tried to talk to me, but I'm sure I'm decided now. It's not very clear that he's actually bisexual. I'm just hurt that he made me think that it was just a once-off thing and we were on the same page, we were understanding each other. But unfortunately, I think this guy has got a serious problem that won't be resolved. So right now we haven't talked since Tuesday when that conversation happened. I blocked him. Okay. Was it we had a conversation on what?
That was Friday. Right, yeah. Okay, on Sundays when, so I haven't talked to him since Sunday. Today is Monday. We are going to Tuesday. I blocked him. I am seeing messages and calls from different numbers. But I think I'm decided. I'm not going back. It's actually frightening because it looks like he's got more fantasies than I was expecting. So that's what I just wanted to let you know. So go ahead, Kola. I'm sad. I'm really sad. I'm heartbroken. I feel like things are falling apart or things never worked out for me. And I was thinking this was the man, this was the person, but it looks like love and luck has never been on my side. I might just have to do with my life on my own and just forget about trying to have relationships. Yeah, that's all. Okay, thanks for your feedback. I think I don't know what to say, but I think most people suggested to help in a way that there are organizations or platforms where they know that people can be paid and to talk through. And again, like for me, I can feel you, but you had faith and you believed in communicating with him, like saying, okay, he's gonna do it one-off thing, but like what everyone thought, but no, a leopard will never change his spots. So yeah, so the good thing is you've made your own decision. Don't bite yourself and blame yourself, but maybe I'm not gonna have children or whatever. If one door closes, another door will open. And again, you being here, all right, we have got so many people who can support, people can give advice. Like on Friday, people were talking, having different views and whatever. So I will ask people for contacts. There are other people who give us links where you can go just to chill, talk to other people, and you will find one who will say, okay, it's what it is, and accept you for who you are. So don't go into depression, and be glad because you're not depending on him. You've been by yourself for 40 years. Such is life. So such is life. Dewa, sorry to cut you off. We can tell you kuti kuno kunowe kwakazara arume. Kana ari ku Europe kuno ngatomboya ne train. Tombo vhaka chaporo ne mhepo. No, she's not here. So yeah, so anyway. Okay. Kudos. Thanks. Yeah, thanks for the feedback, and thanks for letting us know what you've been going through, and thanks for making us as well realize at the times the things that you pray for, the things that you wish, at times you're understanding, at times that's what life is all about. You at times don't get what you want, but at the end of the day, you had faith, you had hope, like what you're saying with your heart broken because you thought that's the person who's gonna love you, and wakangwama understand and they understood you on the onset. But at the end of the day, I think somebody said with this person, they just want to use you as a cover up to their family members, but they are not bisexual. But at the end of the day, that's who they are. So I think again, somebody said you should have asked him what was the reason why they got divorced by their mother of two children. So I think that was the same reason. I tried to raise that conversation. I tried to raise that issue before I blocked him. And he was saying, I don't want to discuss my issues with my past. It doesn't have anything to do with you, especially when it comes to my baby mama and my kids. It's a no-going area. Yeah, that's what narcissists do, because if he blocked you like that, is because you're going to ask him and he was going to open up. So by doing so, he shut you outside. Somebody don't question him. So that is exactly what happened. Because the baby mother found out, this guy is bisexual, and it didn't sit well with him or with her. That's why he said, okay, I'm calling it quits. Then he found you,
you being vulnerable, you're saying, I'm 40, I want to have kids, I want to be married, and said, okay, that's fine. I'm okay. I'm here for you, to support you. I engaged you. I'm going to marry you, but I've got a fantasy that I want to do before I marry you, before I become your full wedded husband. I just want to go and have sex with another man, which you agreed on. And he went, did what he did, showing you on live video twice, being banged by 2 guys. Then said, oh, I've won here. That's why he came to you the following day. Said, look, I'm not going to do it again. Then he went back to his place. Then boom, sending you those images. Oh, babes, look, let's do threesome. I'll bring another woman. Then I'll bring you the 2 of you. Then after that, you know. So he is a narcissist who was trying to control you by working on your vulnerability and your emotions. But thank God, you brought your story. You had sisters, everyone who encouraged you to say, no, this is not the end of the world, right? It's not acceptable. That's why Ellen was mad about the trauma thing. Yeah, which I was trying to brush. I said, no, I'm not here with this because this lady is traumatized. Let's focus on the trauma. Let's talk about the trauma because she went through a lot. So we are grateful that we're with people who see things differently and who emphasize on points. That's the purpose of this platform. So for you coming and saying you have made your mind clear and you've blocked him, even though he's trying to raise you with the different numbers, just call it quits. Move on. Don't worry about anything. Such is life. Be grateful. You are living every day and you die once. You find your partner, you find your lover. If not, that's, yeah, well, on a serious note. So I would just wish you all the best and be good to yourself. We are family here. You are now part of us, so we are family. Anytime you feel you want to call, anytime if you want to talk, come at any given time, laugh with us. Don't stress. Don't stress. Don't even stress. We are family. That's all I can say. So yeah, guys, in this group is nice. You see what they're doing to me? They're transforming me from a talkative to a quiet person. You see? If I may ask, where is this lady? If the answer she's in Africa. In Africa, Ghana. She said Ghana. She's in Africa. She's in Africa. Okay. Yeah. So yeah. So guys, thank you so much for the support. This man was just taking her as an experiment, period. And I'm so glad and happy she came up and she must just move forward, be adamant. This is the first step to your happiness. Of course, you're heartbroken because it's somebody that you loved and somebody that you think would change. You can only change so you can never change them. Whatever they want to do, they will do it regardless. So it's your choice, whether you want to stick to this guy or you want to drop him. It was merely your choice. So thank you so much for bringing feedback. But please don't feel abandoned, don't feel alone. We are here for you. We are here for you. Call us anytime. If it's just talking, even if we might research, we can refer you to my organization. One day you can get help and you can get mentored as a young woman, because being HIV positive, it's not the end of the world. And being Kusiwana is also not the end of the world. Because right now, look, you wanted the threesome, which is just an experiment. One go to a catalyst, you were just being used. And thank you for opening your eyes and seeing that it's a no good and we blocked him. God is going to bless you with a lot of things, my sister. So don't kick yourself. Don't feel bad for yourself. Feel good. You're so lucky you did this. This is your first step to your happiness, and love yourself. Love yourself. Right. Let me read you comments from people. Some of that maybe may not say the Chera Fenley said in Friday. Tarimai Dieter say well done for putting your face, Sissy. Do what is right for you. Lisa Chicksore said, Hug Scholar, you still have a life. There's someone out there still waiting for you. Sarah Musonza say, is that your husband? Sweet no anger, said husband, younger boyfriend. Sibong Lekumale say, maybe give
maybe give you some numbers to call people when it becomes too difficult. Mgoma Benford said, Sekuru Benford said, you made a good decision. Chera Musoni say it's not easy. Take your time, caller, to digest. Emilia Mbanje say, oh no, I missed the update. So what did your caller say? Okay, we'll let you know. Sibongle say it's probably as an answered prayer for you. Edimkanya say, Zambonzi varume vari kunetsa zvachinja. Okay, this is another story. I'll younger sponsor Friday. Right, Chera said, Diava Vanovari Kuto Kutowa seem to Vakandisa Badavadi come out. Gail Musera Msoda say Gail Sasha this way, he's an idiot. Sarah says so he wants to marry a gay guy, no. Sibo says she might be using you as an experiment. They say this guy is a pimp, he gets paid for threesome. Sarah say if a man done in the ass, I don't care how much he apologizes, a gay period. Story say it is well, my sister. Monica said Mosakuru Benford Mafudze vano and change vamumba. Monica Kunzeko Kuta say well done, girl. Susan Magoli say, take care, sister. You dodged a bullet. You are strong, and this last stance should encourage you that you made the right decision. Right. Charo Chak said, caller, the chapter is closed. Achieve it and move on. So Thank you so much. Yeah. I'm grateful for the chance to talk to you guys. I'm going to try to deal with my depression and my heartbreak. I hope it won't take me further from where I am right now. Thank you so much for the help. No, you don't need to be depressed. If you feel depressed, right, this is what people are saying with call us at any given time. We are 24 hours. We can listen to you because we don't want you to get into depression because of one lunatic person who wanted to experiment with you. That's why I said we are family, right? Feel free to call. I can give people talk to. You can talk to me at any given time to cheer you up. We don't want you to end up on antidepressants tablets because asking is just somebody whom you met, you were mature enough, you're old enough. So you I know it's easier said than done. Yes, but preach positivity, preach yeah, love. but yeah, it's easier said than done. But what I'm just trying to encourage you is take off that mindset of depression. You don't need to be depressed because of someone who has got fantasies, who wants to use you as a guinea pig to experiment with you. No, be grateful. You saw the signs and you asked for help, you asked for post views and opinions, and people said what they said, and you made the right informed decisions. So we are here again to support you. This program has got very good people. After the show, if you want to tomorrow, I can assign you to people that you can talk to. So don't get depressed. We are here to support you. I don't know why these ladies. Thank you so much. Thank you. I'm already crying. She must not say that. She must not talk like depressed. You're not depressed. It's a phase. So she really needs help. She really needs somebody to encourage you. We'll support you, Kola. Don't worry. So thank you so much for the feedback. And again, wish you all the best. And again, we are family. Anytime, at any time, we are with you. So we'll be looking after you, we'll be calling you. So on that note. Okay. Thank you so much. Good night. Okay, thank you so much, Kola. Thank you. Right. So, guys, thank you so much. That's the caller with the topic for Monday on Friday. So let me try and find if I can get Chira again. So she came back. She said what she said. So let's try and support her for her not to get into depression. Auntie Mago, how are you? I'm good, and you, what do you say, Messi? We all good. Yeah. Okay, let me just. Matian. Ndandifunga kuti muda kuti nditaure. Ayo, upanyemumka yakola endero. Ayo kuti yavatini yavo kuti vataure zvavo. Muda yanhasi kwandi yakola endo. Kungoda kutongotenda kuti kune vari kutodzoka mufunge vachitotenda.
Saka Okay. yes, ndoda kutongoti zvinongofadza. So saka kungoda kungotaura kuti ngatingorambai takangoshinga takabatana mukubatsira imomo. Zviri kutofamba, zviri kutofaya mufungi. Saka haiwa tinotenda chose nekudzoka kwakola vachitaura kuti vari kubatsirika. So ndozvanaida kungotaura hangu. Thank you. I remember last time again, this guy wanted to come. I don't know how I missed him. I remember the truck driver, you feed. You feed and I enjoy her. Wekuzoita ma DNA test mwana wakazara mwana hasi wake whatever, the only child wanga nemukadzi. So akazopa mukadzi, akazosvika kumbakaradza mukadzi. Ende mukadzi akaita overdose yema tablets. Akazonimukira ku Gomo hospital. Akuda kuzviuraya akati hapana kwandiri kuenda. Saka I wanted to come and say a story, so you gave me the feedback. Saka he's gonna come. Chamutsvaga zvangu is gonna come and tell us what happened now with their story, but they are going separate ways. Right. So let me just see. Sister P, sorry, 1 second. Yes. Let me just read this one, then Sister P comes in. Ginny, right. Wait. I just wanted to comment on that issue here. That lady, she came out, to say I'm HIV positive, and someone takes advantage of her. This makes people not to say the truth in future. It will make people kuti munhu anozongosangana nemunhu ka tozozviziva taamumba kuti tese ta positive. So I applaud this girl for coming out and saying the truth. This is who I am. There are so many people out there, but still their statuses and of which that's bad. So this lady, I would like to applaud her for coming out, and it's so hurting that this man had to take advantage of the situation, of which we know a lot of people who are living positively, and they end up having in a relationship and getting married. So she shouldn't get depressed and think that life is ended. Thank you. Thank you so much. Right, for those who are just joining us, let me just do a recap on this one. Then Sister P. Otaura, then Auntie Maku. Right, a story of my life. I got married at 20, some 20 years ago. Ndakachata muchato waichikisa. By then, wakatonetsawo. I'm 40 years now, and when we got married, we were both virgins, and we had school sweethearts. He's 44 now. We twins soon after muchato. Then another pair of twins devoted all my time to the kids, forgetting about my husband. The month would pass Mumbamusina sex because I was constantly tired, complaining about everything. I never wanted Hama, especially Zake. I thought they were primitive. Until she saw it, then she stopped coming. But my mother, my husband tried to talk to me. I never listened. He told me, I refused because I thought Kuzara ndokugona. I never had munhu wandaifarira kufamily kwavo. My husband is a bank teller. So years passed on, ndisingaendi kumusha kwavo uri kurufu. One day vamwene vakarwara and she had to come kumba. I cried, refused. Apa my husband is the only son. Kona vamwene ameno ndaiti vaenda vanorapwa nekugara kupi wedwe. My husband akaita nharo akavatora. She had cancer, bleeding, and the maid aita zvese inindi chisema. Unfortunately, she passed on 2019. Husband agaba angochinja. He came and told me kuti api wa transfer to Bulawayo tiri muHarare. He left akati achadzoka anga angotumira mari. Then I discovered pana mna phone isiri pa mute. Let me see. Right. Then I discovered kuti akaenda nemusikana wangu webasa uya akachengeta mama akatonorora. Yesterday I was served in my papers of divorce and kunorevera. I saw my pictures ana tete nemurora wavo munyowani paFacebook. She also gave birth to twins. Hama dzose dzaive kuwelcome party yevana. I'm so alone, so devastated. My mother is saying ndakambokudza but kuti bata hama zvakanaka asi hapana.
zvandakaita kuvabata zvakanaka. Ndakasirwa imba, murume aenda. My first daughter saw me crying. She came to me and said, Mama, Daddy needs to be happy. You treated him like nobody, a nobody, nehama dzavo, so nyararai henyu. My fellow friends, kana wada munhu ida zvese nehuku dzavo. Right, Sister P. Sister P. Hello, Right, just give me a sharp. minute. Kunjani? Ukona sisi wami? Yeah, just give me a minute. Okay, siyakunikeza even 1 hour if ufuna. Ufuni 1 hour, sisi wami afuni 1 hour. So that's the story for tonight, guys. This lady got married, high school, soulmate school, whatever, sweethearts. They were both virgins, got married when they were 20. The guy was 24, the girl was 20. Their first set of twins came soon after the wedding. Then after that, they had a set of twins. The guy was a bank teller. But with the girl now, the problem was she never loved hama dzemurume to a point yekuti mai vemurume never came, and hapana iuya kumba kwavo, and the husband even encouraged her, no baby, go get education. No, inini ndongobara chete vana, and kugeza kwakaita kushoma. There was no sex, complaining that she was tired. Like what Andy Bob said, but yes, vana vanonetsa, at times will be tired, that kind of stuff. To a point yekuti mai vemurume akazorwara, and akati havadi kuona ipapo murume akaita zvenharo. The mother came, she was having cancer. The housemaid was the one who took care of the mother of the husband. Then unfortunately the mother passed on. Then the husband changed. He left for Bulawayo, but he was supporting his family, but only to realize kuti munhu akaenda nemusikana basa ndiye ato mukadzi wake, and they were blessed with a set of twins again. Akazona recently pa Facebook, people celebrating. Then she was served with divorce papers. Saka arongoto kana wada munhu wakomanaka, ida munhu zvese nehuku dzepo. That's your story. Right, Sister P, ubwile? Yes, I'm really. Zinqondo zakho zi-right. Siyazibona kahle wenze rasta nawe futhi. Khuluma sisi wami. Thank you. Linjani. Hello everyone. Comment section, Linjani. My panelists, hello guys. You know this case, though. It happens a lot, and it still happens in Zimbabwe. So it's a lesson to all of us. It's a lesson to those who are married. Most of the times, when people get married, I'm now successful, and they relax. But it's not always about wapinda marriage. That's it. You sit, you bear children. No. So I'm happy this sister learned, but she learned the hard way. And I always say that, I always tell people that my grandmother always told me that when you go to your in-laws, love them, even Bachiroya, respect them. Never, because how, if she felt this family is primitive, how did she marry this guy? Is he not from the same family? So it doesn't make sense ukuthi unosema family emrume but unorara nemrume wacho, so there's no much to say, honestly. Just kuti vakadzi or men, when we get into a relationship, love somebody, respect them, never take them for granted. And that's what some women do. They get pregnant just to, but I'll trap him, I'll keep a man. The babies never keep a man. Babies never keep a man. So sometimes it's the mistake that women do. If I become a baby machine, it's gonna stay. I know see I never not 10. Osara she doesn't matter. But if you love somebody, you find a good man or good, because the lesson to both men as well. Never remember the same. If you find a good person, mute nemo wese umthanda umuntu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ungabe ngumuntu lana umthatha for granted ukuthi vele ukhona, so it doesn't matter, because
Especially when it comes to family partner yakho, because imagine ukuthi this guy was the only boy and then mukadzi ate kuti mama auye for treatment, and on top of that unosema inini. If I was that guy, I would also marry the girl. I would marry the girl, because if you find somebody onganyanyi umuntu ogulayo no matter what, ulothando, so uchuthi nendoda nabantu uzobaphatha kahle. So why stay with munhu asina interest newe, munhu anokuphatha rough? It doesn't work. So sorry my sister kuti you ended up that way. And you see, even kids, now they'll be watching everything. That's why when you say kuti apana reason yokuti ndogara domestic relationship or toxic marriage nenyaya kuti ndiri kutigarira vana. No, in the wrong vana, they are seeing everything. They are seeing everything. So she just has to cry and get over it and pick herself up and learn next time kuti unobata vanhu with respect nerudo, regardless, because inini haiwa, how can you say kuti family primitive but unorara nemwana wacho? So difference ripapi, and she didn't want to go to school. Vakadzi, that's what I'm saying kuti tofunga kuti kuzara vana we are baby machines, and once you bear children that's it. No, but also I understand my sister, because it's not easy raising kids, especially my twins, and then probably you have another set of twins after. It's hard work, but never let yourself down. Never let yourself down. And then I also thought, I was thinking, probably this girl also suffered postnatal depression, because you can't just hate everyone. No, I think she must have been suffering from postnatal depression, because the way when I listen to her, I think one problem. Because I don't think she was even in a better class. You look down on somebody or you look down on another family. So I think I had a postnatal depression where she was just down, and but at times when you are down or you are busy, you don't want even to answer your phone. So that's why I'm saying that sometimes we need to be careful of our actions. If you see no, I'm not giving munhu wangu attention, umnikeze uthando umuntu wakho. Because the whole point of being in a relationship is to love each other. So ungathola ukuthi umuntu kasanikezwa omunye attention, it becomes a problem. It becomes a problem, because especially when it comes to a mother, some boys are mama's boys, So if you want to really your in-laws love you, itai amwene, itai banatete, even if we are bad, love them. It doesn't cost you a lot. You go and visit once in a while. What do you lose really? Like now you have lost the man or father of your kids. Over what? Just pride. So let's learn. It's a lesson to all of us. We need to pull up our socks. Don't think it because ndampatha umbheda ndamzalira vana zvaita. No. Anokusiya wakati there are plenty who are left uchifunga kuti ndewangu. And like auntie was saying kuti murume atora umuntu uyazihambela yedwa. Akula ndoda ethathwayo, akula mfazi othathwayo. Umuntu uyazihambela yedwa. So I can't say much, but we need to learn. Men, women, we need to learn from this story. Never take other people for granted. Never have pride, because unosara papi ne pride yako. Unosara ukabata vana ibaba. And now uchi struggle. Waramba kuenda kuchikoro. What are you going to do? You'll be troubling that new wife now. Yeah, I need child support. Yeah, no. You can't. He's gone. Even if I was there, I would congratulate him. But congratulations, my ex. Because he deserved better. She knows herself, I lacked. So
try and live in peace with the new wife and co-parent, look after your kids. Life goes on. You have learned a lesson, and sometimes my lessons. So never take it as a failure, but stand up, pull up yourself, and co-parent with your ex. And he sounds like a good guy. He will continue helping you, Nebana. But don't be a drama queen. Don't be a dramatic baby mama. Because most of the times we are bitter. Baby mamas are bitter. No, we are not. Just move on. Musiye usachese munhu. Co-parent with him, coexist. Muchengete vana vanokura, and you'll find somebody. That's all I can say, guys. Thanks, Sister P. Thank you so much. Right. Auntie Magu, what do you want to say? Auntie Magu? Hello. What do you want? What's your contribution? Hi, how are you? Ndofunga zvizhinji zvataurwa. I don't have much. Ndoda kungotangira pakomendi yandamboona hangu yange yakanzi saka ari kudei pano. Nyaya yake auya nayo kuti zvigodii. Ini ndoona sekuti agona chaizvo kuti nyaya yake iuye panapa. Nekuda kwokuti iye akatodzidza kare. Saka ileseni yaari kutoita kuti vamwe vawanewo zvigozobatsira. Ndichingovimba kuti tese tese tinenge tichitobatsirika. Because kana akasave inini ndichakwanisa kudzidzisawo wangu mwana kana kuti wangu muzukuru, wangu munin'ina, ndichimuudza kuti zvinhu zvinofamba sei kuti kurarama kufambe zvakanaka, especially kana wapinda mumarriage. Munyori uyu ndoona sekuti zvakati wandei zvanga zviri paari zvazokonzera kuti asvike pasvika nhasi. Anga ari munhu asingateereri, ogove munhu asina rukudzo, haana respect, ogove munhu asina hanya neupenyu hwake, kunyanya nemhuri yake yaanga aita iyoyi. Ogove munhu zvakare anga aine kushaya ruzivo chaiko, kusatoziva. Because hauka munhu unonzi enda kuchikoro usumudzike kana kuti usumudzirwe mumararamiro oti handidi, haukwanisi. Saka of course adzidza the hard way, but ndoona sekuti kunesu tese takateerera, tese tiri pano, ichi chidzidzo chakakurisa zvekuti aiwa madedemurirwa azvaitwa nevamwe vese vataura, the likes of ana Aunty Katia, ndofunga vanyatsotaura nemazvo. Saka nekudaro tingarambe tingodzokorora. Mazwa ndingangoda kutaura ndeyekungoti upenyu ndo zvaunotongoda kuti wakadzidzawo kubva kuvamwe kana kuti kumumwe anenge aita dambudziko saizvozvi, wakazvitora uchizozviisawo mukati meupenyu hwako mukurarama. Zvinhu zvinogona kubatsira kuti magariro ange ari nani, zvoimprovewo vamwe kuti kurarama kwakamira sei. Saka in short handina hangu zvakawanda because zvataurwa zvakawanda. Zvandanga ndichifunga zvese zvatsanangurwa kudhara nevataura. Ndingangomusira hangu mazwi ekuti this is not the end of everything, the end of the world, no. Hanzi kana wadonha unofanirwa kusumuka, unongokuhumura dust, marara awaita, wosumuka wotanga zvekufamba, zvichidurira kuti of course murume aenda, but vana unavo. Vana vanotonida uvepo hwako samai, semubereki, and apo unenge wasingle parent, it means you are now both the father and the mother at the same time. Ndichingorera hangu kuti
maroles aiplayiwa nemurume wako sometimes ndiwo wakufanira kunge uchitoaplaya. Parenting yambenge ichitaurwa nevamwe iya ndo yandiri kuedza kutsanangura. Of course murume wako angapindire here and there in terms of finance, but kuita bring up the children, it's now your role as a single parent. Saka zvimwe zvakare zvinotoda kudzidzwa izvozvo kuti you seek advices from elder people, maybe other people who know better. You seek advices kuti zvinhu zvacho unozvifambisa sei, vana unovabatsira sei kuti vakurewo mune zvakanaka, so that the same things zvisazoitika zvakare kuvana vako vauinavo. Because some of these things, if we are not careful as parents, they become a chain. Ndopai pamunonzwa vamwe vakufananidza kunzi atodza tete vacho kana kuti atodza mai vacho, handiti mai vacho ndozvavakaita, onai mwana wacho ndozvaazoita, yakuita kunge chain. So to avoid that, I think akufanirwa kuti achitokwinya kutosimba, osumuka ototanga kufamba otokwinya obva atosimba. She has to be strong as well. Maybe kana uchizvigamuchira, kana unge uri munhu asingazive Mwari, pamwe ukatanga kuziva Mwari kubva izvozvi, zvinogona kukubatsira in so many ways. Because ndopai pekuti unonzwa dzimwe chirikadzi dzotaura kuti ini ndakafirwa kana kuti ndakarambwa, asi handisi ndega pakuchengeta mhuri yangu, ndina Mwari pandiri, saka tiri vanhu vaviri. Kunenge kuri kuzvisimbisa kuti in whatever munhu zvaanenge achiita anongonzwa kuve strong, anongonzwa kusimba. Because kunzwisa tsitsi kwazviri kuita ndekwekuti hama dzaaishainira dzemurume vese, it means they are all like having negative attitude towards her. Hakuna anombomuda kana kumufarira chero akava approach. Of course kune vamwe vanhu vanoregerera kuti vanenge vakuti kwanga kuri kusaziva, wanga uri udiki, but sometimes kunenge kusiri kuregerera nemwoyo wese, kunenge kuri kungotaurawo kwekungoti zvireruke pakurarama. But the truth is hakuna anozombinga achimufarira nekuda kweunhu hwaaiita, especially takatarisa nyaya yaakaita pana amwene vake. It was like so bad, very very bad character yaakaratidza iyoyo. Saka nekudaro zvinoreva kuti achanga ari munhu akamira ari ega. Ndosaka ndiri kumukurudzira kuti if possible, if she wants, she has to know God, kuitira kuti pamwe zvinge zvinomubatsira here and there, zvinogona kumubatsira. Asi tichingomutenda hake nenyaya yake. It's a very educative story. We gained a lot of things. Thank you very much, Mr. Dewa. Ndapedza. Thank you so much, Auntie. Right, mkoma gwangu to atangoita repapo ka. Yeah, ndofunga zvinhu nyaya yanyatsokutaurwa yose. Plus nhasi vanhu vava vasina kunyanya kurerekera kugender zvendinombona zvinoitika kuti kana murume akaresva toda kunyanya kubhata nyaya, at least vanhu vanga vachitaura chokwadi, zvinova ndo zvinofanirwa kunge zvichiitika, because hapana pamunombosorobva chinhu chiti kana murume akaresva torerekera kuti murume just because murume, kana kuti munhu anobva kwangu masvingo akaita sina basa ndongorerekera nokuti anobva kumusha kwangu. At least nhasi zvinhu zvanga zviri a bit balanced. So andofunga hapana chisina kutaurwa apa, everything was said. So yeah, that's all I can say. Vanhu ngatidzidzei kuziva kuti zvinhu hazvirambi zvakadero. Takaona vamwe vanhu mabillionaires chaivo, the way yavakazofa nayo
after vatombovudzwa navanhu kuti dei madai so tine umwe billionaire wendiri kutarisira kungoti handifungi kana kurekera temu yake ikapera zvakanaka Putin aenda muoperation ane cancer, but kita chaiko kwaari kuita kusada kuramba kuudzwa kazhinji kunopa kuti vanhu adere kusada kuteerera zvinhu zvinotaurwa navamwe vanhu. That's not a healthy situation at any given time. Munhu inzwa kana uchiudzwa zvinotaurwa navamwe vanhu kuti izvo ndiri kuita kaizvo zvinogona kundisvitsa panhu pasipo wobho vamwe nokuda kwepride chaiyo chaiyo. At least ndofunga wadzidza something unogona kugadzirisa kuti agozomuvha on kana akawana umwe murume since uyo aenda hakina mate because murume wacho wanga asina munhu. Ndozvatingangotaura. Anyway, ndizvezvo chete zvinoda kutaura ndapedza zvangu. Thank you so much. Thanks everyone. Thanks for your contribution. To everyone who contributed tonight, it was just a case study. So on that note, I just want to say, guys, stay blessed, stay wherever you are, be who you are, and try to do good for everyone. Love your neighbors, love everyone around you. Because you never know mangwana anozokuchengeta ndiani. So on that note, guys, we'll meet again on Friday. I think Friday do ya stepmother and stepson. So it's gonna be on Friday. So fasten up your belts. We'll meet again on Friday. On that note, I just wanna say good night. Stay blessed. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts.